Go to the next view. Next view. What is the problem? Slides. ఏమైంది హిస్టరీ ఏమైంది స్టార్ట్ కాలేదు ఇంకా దట్ మేక్ ఇట్ స్మాల్ అవర్స్ రైట్ సో సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా అడగండి అనవసరంగా మాట్లాడడం స్టార్ట్ అయిందా లేదా అడగండి లైవ్ స్టార్ట్ అయిందా ఒక్కసారి ఫ్లోర్ పెట్టు కదా go to the all views, previous recorded views, one by one. Next, 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 next. Start, huh? So next intervention difficult. Otherwise I'll stop here. Unnecessary wasting the time. T-shirt will stop it getting bored. ఈ పేమెంట్ ఇయర్ క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పండి దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ కదా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం ఏం చేస్తా అంటే మనకు డిలే అవుతుంది అన్న సరే ఇది ఏపీ ఇప్పుడే రికార్డింగ్ స్టార్టా ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ డాక్టర్ శ్రీధర్ కస్తూరి ఫ్రమ్ కిమ్స్ సన్షైన్ హార్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్ సో టుడే we are going to show 3-4 series of cases. I have my colleagues with me, Dr. Parthasarathi, cardiologist, and Dr. Kavya, cardiologist, and let me introduce my team members, Vasu and Venu, both are here, head technicians, and this is a 62-year-old male, hypertensive, diabetic, present with a chest pain of 4 days duration and worsening of symptoms during the past 24 hours. ECG showed a rhythm junctional, but rate is intermittently showing episodes of AV block. Rate was almost 38 to 40. So echo showed RWMA and mostly limited to the right coronary artery. Let me show the angiogram. Show the angiogram. Next slide. So angiogram showed severe triple vessel disease, right coronary total occlusion, LMC a mild lesion, but it's not angiographically significant. You see the LAD, there is a tight lesion at the LAD D1 bifurcation, and there is one more tandem lesion at the junction of mid and distal LAD, and LCX is non-dominant. There is a borderline area of the LCX, and OM is showing the tight lesion. Right coronary total occlusion. So this is a acute MI, 4 days onset, ongoing pain, bradycardia, severe TBD, and critical lesions involving all the lesions with the with the total occlusion with the right coronary. So what we thought, because the right coronary most likely because of the acute occlusion. So then only thing is it's a disease from the beginning. So when we were engaging the right coronary, there is a sudden pressure fall, damping, pressure damp was there. So then what we did, we took the fine cross, then with the fine cross we tried to negotiate with the cyan blue, but we were feeling lot of resistance. We were unable to negotiate with cyan blue. Then we went ahead with the filter XT. With the repeated manipulations, we were able to cross because the bend in the bend
there was a tight lesion. Then finally we could replace the fielder XT distally. Now go to the next. We were attempting to cross it with fielder XT, but we could not. Then what we did, multiple dilatations. Everywhere we try to top to almost proximal to distal, multiple dilatations using the 2 mm 1.5 because it was very tight. We used Riori balloon 1 into 10 mm initially, was 1.25 into 10 mm, subsequently upgraded. Now multiple dilatation, distal right coronary. Go to the distal coronary, we used 38 mm, and mid also we used again one more stent, that is also 38 mm, but proximally still there was a lesion. So, but every time we were unable to place the stents without the help of guideliner. So, you see we used Ginchbaum technique. Gradually we pushed the balloon, inflation, deflation, then moving forward the guideliner, then subsequently we removed the balloon and placed the stents. So 3 stents were implanted, and proximally also we implanted 3 into 18 mm extending up to the ostium. So again multiple dilatations were given, and we used balloon tipped because the resting rate was low, a chance of going to complete R block very high if there is a slow flow, no flow, or because there is no support from the LAD and LCX. Go to the next. This is a final angio. You can see nicely opened the right coronary. So what we thought, okay, we will give a 1 day gap and give a adequate perfusion of the kidneys. We irrigated with almost 60 ml saline for 48 hours. This is the 3rd day of the procedure. Then you can see the right coronary, no dissection, expanded very well. IVUS we did. IVUS also showed very well expanded stent area. Go to the next. This is today's procedure. You can see the today's procedure. You can show from here, from the beginning. From the beginning. Go to the today. That is not needed. We'll show this one. Go to the next. Now femoral axis. Last time we did to the right coronary, right radial axis and temporary femoral approach. Now we used the right femoral approach. We thought the bifurcation of the LM is there, LAD is there. If needed, double DK crush LAD to D1 and DK crush of the LCX. That is extending the stent from the LCX to LM, crush it and put the stent and first kissing, then followed by another stent to the LAD and second kissing, followed by the final kissing. That was our strategy. What we thought when we analyzed, LAD diagonal junction is diseased and distal to the junction there is a lesion. What we thought will slightly dilate the diagonal if needed, use the cutting and DEB, and we put a stent from LAD just beyond the ostium to the beyond the distal lesion. So we dilated initially with a 2 mm balloon. Entire LAD proximal and mid lesions were dilated, and this is a dilatation. Go to the next. Then we did the dilatation of the diagonal. So when we analyze diagonal flow is good, reasonably. This is 2 mm 10 mm, low inflations. Our intention, put the stent, provisional stenting of the LAD. If there is a diminished flow or pinching of the diagonal is there, do the kissing and put a one DEB finally into the diagonal. So, but diagonal appears to be fine, flow is good. Our strategy is to go with the provisional stenting of the LCX. Then our intention is to go ahead with see the LCX, interrogate with FFR study, and do the simple dilatation if needed, DEB to the OM lesion, and do the FFR study with the LCX. And LCX if it is negative, then no need to do any LM DK crush. So this is the strategy today. And then what we did, go to the next. We did the provisional stenting of the LAD. This is 2.75 into 38. Go to the next.
see, while inflating, accidentally it came out. You see, the slightly moved into the, our initial strategy is not to go ahead with the LM stent. So then accidentally it came, slightly projecting beyond the LMC ostium, and then for us no other choice. Then we dilated LM to LAD stent, then multiple dilatation, pulled and high pressure inflation. The most important and critical step is you should avoid the LSD, long distance. Once LSD develops, the restenosis rate is very, very high, because some studs are projecting to the LM. Naturally, when you engage the catheter or when you push the gear with the resistance, it can hit the proximal edge of the stent and it can lead to stent deformation. LSD is associated with 6.5% patients with LM stenting, and Excel study has revealed very clearly this is not uncommon, almost seen in almost 65% of patients who are undergoing left main, but many times not recognized on angio unless you analyze carefully. Here we suspected, then every time when we were passing the balloons, we were taking the help of the guide liner. With the guide liner, inch pump technique, put the guide liner deep into the LAD and multiple. Before that, first and most important, you should do the part. If you part, if you do 2.7, if you do part, because it expands, even some struts which are extend to the aorta, it will retrieve because it expands. So then lead to shortening. So the projected portion will become less, and at the same time, when you place the wire, most of the time, if you don't engage and put the wire, it will go through the struts. It can go obliminally because LM is a big. This is a 2.75. So chance of going wire between the vessel wall and stent struts are very high. So again, when you put the balloon, again it may go obliminally and it can lead to, when you inflate, further worsening of the LSD and stent deformation. So here, no, only gentle movements, push slowly, see that you are not hitting the edge of the. So here what happened, if you are, we tried to use the balloon directly, but it was facing a lot of resistance. Then what we thought, we took the balloon and new balloon, don't try with the old balloon, new balloon because thin profile, enter into the LM-LAD area, inflate and just beyond the proximal edge of this LM stent, inflate and slowly thread the guide liner into the LM-LAD. So distally the lesion was uncovered, but we took the 3 mm, optimized the, this is the distal optimization technique, and then LAD LM was dilated with 4.5 mm into 8 and 10. Even after 4.5 8 mm optimization, you see there is some studs are projecting into the aorta, then that area was dilated with high pressure. So if you have a big area, the chance of restenosis is very highly. That is the reason we put the 4.5 you see, now you see there will be resistance. In that case, never push the catheter without balloon. Next, go to the next. Now see here again we are dilating, go to the next. Then we took the 3 mm balloon, go to the next. Because there was difficulty negotiating, you see over the balloon we are pushing the guide liner, go to the next. Now guide liner deeply placed into the LAD stent, then remove the, if you don't use guide liner, if you don't use the inch pump technique, it will become a hell. See, pressure will be failure, complication rate is high, acute stent thrombus high, restenosis rate is rate, on the table chance of sudden reduction of flow is very, very high. Now we are removing, place the guide liner. Our intention is to cover the distal stent. You see the distal to the stent, there is a lesion. We used 15 into 2.75 mm stent. This is a Zion's expedition. Go to the next. So these are dilatations, optimization. Go to the next. And then we check the flow. LAD is flowing well. LM is stent is very good, and L6 is flowing very well. And you see there is a short segment lesion and it's a non-dominant considering age. What we thought, because LAD is nicely opened, the diagonal is flowing very well, right corner is flowing well. Our intention to do the stress thallium after
2 months. If the stress volume shows any lesion, any ischemia of the LSEC that time, but I feel for him it's a luxury because the LED is flowing well, diagonal is flowing, right coronary. He shouldn't have any problem. Thank you one and all for paying the attention. Thank you.
more contrast. పీజీ ఉందా సెంటర్ చేయండి బాస్ ఒకసారి 90 పెట్టు, పేసింగ్ అయితే 50 దగ్గర పెట్టండి. పేసింగ్ కమ్ టు అది 255 పెట్టు, సెన్సిటివ్ అవుట్పుట్ 55 పెట్టి నువ్వు కమ్ టు 60 దగ్గర పెట్టు రేటు. దట్స్ ఫైన్. రైట్ జేఆర్ గైడింగ్ ఇవ్వమ్మా, జేఆర్ గైడింగ్ విత్ 2 mm బెలూన్ అట్లు. ఒక 2.5 వాల్వరిన్ తీసుకో. బ్రదర్ సమ్మర్ రెడీ ఉందా? హిస్టరీ రెడీ ఉంటే వీల్ షో కేస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, స్టెప్ బై స్టెప్ చూపెడదాం. స్టార్ట్ తీసి పెట్టుకో. హిస్టరీ రెడీ ఉందా చూడు, యాంజియో కూడా ఉందా? అదే అంటే మనం ఇది స్టెప్ వైజ్ చూపెడదాం, చేసుకుంటూ చూపెడదాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ కాకుండా. బ్రదర్ ఒక్క ఇంజెక్షన్ తీసుకో, వైరస్ పెట్టు, వైరీ అమ్మా. బ్రదర్ ఎవరున్నారు ఇక్కడ? गौस इसको नॉलेट को 2 ml लगा के रखो वो भी बना के रखना ये कंडी 1 cc అట్లా बनाते जस्ट एक एड्री भी बना के रखना వైర్ దాలో బినా ఇంజెక్షన్ వైర్ దాలో ఇవే అంటే మనం కాంట్రాస్ట్ మినిమైజ్ చేసుకోవాలి.
male patient, known hypertensive, diabetic. He came to us with a history of recent transfer breathless. నేను రెడీ పెట్టు, నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా. స్టార్ట్ చేసేస్తే నేను తర్వాత డాక్టర్ శైలేంద్ర సింగ్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్. మనం మాట్లాడినాక దే విల్ డిస్కస్ ది పాయింట్స్. 27538, దట్స్ బెటర్. 38 లేదు, 2.7538. Yeah, very good afternoon. I'm Dr. Sridhar Kasturi from Kim Sunshine Heart Institute. Today this is the second live case transmission, and let me introduce my colleagues, Dr. Pranay and Dr. Partha, and I'm thankful to all my cath lab staff. Today we have a hectic schedule, almost 5 interventions are there, all are complex. This patient came to us with severe LV dysfunction. Go to the first slide. Severe LV dysfunction, almost congestive cardiac failure with a markedly elevated NT-proBNP. Go to the first. Ask them to show there and there slides. Go back history. Play the history. Yeah. Let me narrate the clinical history. This is a 67-year-old male, known hypertensive and diabetic, presented with recent onset of breathlessness, but worsened over a period of 1 week, and associated with pedal edema, classically present with congestive cardiac failure features, markedly elevated NT-proBNP and NSTEMI presentation. And echo showed significantly dilated LALV, LV dysfunction severe, EF 30%, and moderate MR, moderate PH. You see the NT-proBNP value 20,000 and DRAPA is 155, significantly elevated biomarkers, and HB was low, and he came to us with positive tuberculous bacilli and sputum. He has been taking the anticox therapy, which was started very recently. So then what we thought, we'll admit, stabilize, and CT chest was done. CT chest did show any cavity or consolidation. We were doubtful about the positive status of the sputum. Then we asked the pulmonologist to see, and 3-4 days we told at the time of admission it requires 3 to 4 days of stabilization of congestive cardiac failure, and then bronchoscopy was done. Bronchoscopy, bronchial aspirate was negative. So then today we planned for intervention. You see the angiogram pictures, show the angiogram pictures, and there is a short left main. You see the very critical lesion of the left main and LAD origin and L6 origin, and right corner you see very critical, and with today's angio showed almost TIMI grade 1 flow, and now we will go to the, with this note let me ask our senior colleague Dr. Shailendra Singh and Vijay Kumar Reddy with us about what strategy they suggest. Now our plan is to do the right coronary first because it's a large dominant vessel to give a backup LV dysfunction. We also we have started on temporary pacemaker support, mainly while doing right coronary. If slow flow, no flow is there, the left main critical, LV dysfunction, any brady hypo, at least to support that one. We also prepared the IABP. Our plan is do the right coronary stenting first to give the backup, and then do the imaging of the LAD, L6 and the left main. The imaging shows any significant calcium. Our plan is to do the arterial atherectomy. Assume that if that is not very significant, then we will go with a Wolverine cutting balloon and followed by the DK cross stenting. So that is our initial plan. So with this note, let me ask our senior colleagues to discuss about the case. Meanwhile, you can put the stent right corner. Sir, you can discuss. He has to come inside. Huh? Oh, one more mic leda again. ఇంకో మైక్ లేదా అడగండి, మైక్రోఫోన్ లేదా? వాళ్ళు ఎవరు లోపలికి వస్తున్నారు? ఎవరు వాళ్ళు? వన్ ఆఫ్ యూ ఆస్క్, అక్కడ ఎవరు నిలబడున్నారు? మైక్రోఫోన్ లేదా ఇంకోటి?
మైక్రోఫోన్ సార్ మాట్లాడాను, ఇక్కడ ఉండి మాట్లాడతారు. మైక్రోఫోన్ ఇవ్వండి సార్. అంటే రైట్ కార్నర్ స్టాండింగ్ ఫస్ట్, దెన్ ఫాలోడ్ బై LIDL6. అందుకే మీరు ఫిల్మ్ చూడండి, చూసి మీరు స్టార్ట్ చేయండి. స్మాల్ టెస్ట్ ఐ థింక్ అది వేసేయండి. తర్వాత నీడెడ్ విల్ గో డిజిటల్ 1 more స్మాల్ టెస్ట్. Plain yellow, please. Do it. I think it requires 1 more. Do it. Straight it. Plain yellow, please. But కాదు, కింద ఇంకోటి సరిపో. Do it. Small test. You can do it. We'll put 1 more. Dali. 1 more start strength తీసుకో బ్రదర్. ఇది ఎంత స్ట్రెంత్? రేట్ టేక్ అనదర్ 2.75, 10 or 12. మరీ లాంగ్ అవసరం లేదు, కింద షార్ట్ సెగ్మెంట్. 15 ఉంటే 15 చేయి. డైరెక్ట్ రిటర్న్స్ హైయర్కి వెళ్ళండి, ప్రాక్టికల్ పెద్ద బ్రదర్. 14, 15 డిఫరెంట్, స్లైట్లీ డిస్టల్లీ డైలేట్. విల్ పుట్ ద స్టాండ్. Push the balloon. Still not going. I'll take it out. Then pull back and pull back. Push it. It will go. Then you take it. Then take a small balloon. Dilate it again distally. Take the 2 mm balloon is there. Give 2 mm balloon. Remove. No. This balloon is bottom. Pull it. Maybe distally inadequate. Give me that 2 mm balloon. Keep that. If it last view, Ranjay brother, show the last view. 15 చాలు. 2.75 ఇద్దాం. ఇట్స్ ఓకే. ఇవ్వండి. బెలూన్ వేసి డైరెక్ట్ చేసి, అంటే మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటే మీకు స్టెంట్లో డిస్టార్ట్ అవుతుంది. అదే వీరికి ఇవ్వండి, సార్కి ఇవ్వండి. మీరు ఫిల్మ్ చూసిరా? ఒకసారి మన మనీ చూపెడతారు. ఫిల్మ్ చూసిరా అండి? ఏంటి ఇప్పుడే ఎంగేజ్ కాలే? గోను స్టిల్ దరే ఇంకొంచెం రండి. ఆడ మనం అంత లెంత్ లేదు. డూ ఇట్ నౌ. గో హయ్యర్. దే కమ్ అవుట్. ఇది ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి దెన్ డిసైడ్ ది స్టెంట్ లెంత్. 15 ఎనఫ్. గివ్ 15 బ్రదర్. 2.5 ఇచ్చినా పర్లేదు. 2.5 15. కానీ ప్రాక్టికల్లో వెదలేదు బయట. నీట్స్ ఆప్టిమైజేషన్ 3 చేద్దాం. గెట్ 1 3. ఇంతకుముందు ఉంది కదా ఒక 3 NC అమ్మ వైర్. Take 1 NC అన్న. ఇవ్వండి. తీసుకుందాం. ఐబాస్ తీసుకుందాం. ఐబాస్ రెడీ చేసి పెట్టాము. catheter full engage చేయండి. Full engage, now it will go. Right. It is not going, just will dilate and push it. No, will dilate and push it, it will not go. Optimize 3 NCM. అది ఫైబ్రాటిక్ లీజన్ కదా, ఇది రెస్ట్.
ఇంకొంచెం నేను బ్యాకప్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు చేయండి, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోండి. డీప్లేట్ అదే నా ఓన్లీ లెఫ్ట్ ఆర్బిటల్ చేస్తున్నాను సార్. LMC టు అదే డీకే క్రష్. గిట్ ద గైడ్ లైనర్ బ్రదర్. Just deeply engage, it will go. IBP we are giving, sir. Severe relative dysfunction, EF30. Then we'll take the guideline. Guide extension, please. Addition. We'll take the guide extension. Because there is some fibrotic lesion on that case. Imaging is చేయలేదు అంటే పోస్ట్ LM కు we want to do the imaging. Right. అదే give guideliner. Guideliner with 3 mm balloon. Thread the 3 mm balloon. Keep the stent also ready. One minute. ఈ నుంచి డైలేట్ చేసుకుందా. డైలేట్ డిఫ్లేట్ డైలేట్ deflate, take the stent, remove it. So we were facing a difficulty to cross the stent even with a 3 mm end balloon, despite angiographically stent without any resistance. That's the reason almost all cases should be optimized with the imaging. So now we were forced to use the guide liner, and with the guide liner inch bomb technique, cross the stent. Now we are placing, put the Pranay, you can put the stent. So now you see our guide liner is almost at the distal end of the stent. Now we are placing the 2.5 into 15 mm stent. I see. Now pull out. You can remove full guide liner, fully remove it. Pull the guide. Yeah, right. Pull the stand. Ready. Go ahead. Implant. Store. Go ahead. Slightly, 2 times dilated with same pressure, slight pull and go with high pressure. Me ready, yes, sir? Go up again. Pull back, go to 1820. 18, yeah. Go to 18. 1820. Yeah, come out. Now you can discuss. Brother, anybody there? Sir, otherwise you can stand and talk there. You, who is recording that one? Record, sir. You can discuss. Good morning to all. Good morning to all. Here today we are discussing one triple vessel changing RC, LMC, LAD and RCL DK crash. So the patient has got the 60-year-old man and STEMI is having severe LV dysfunction, not willing for a cabbage. His creatinine is around 1.4 and
PNP is also elevated, good decline for diabetes. Now the RCA is showing the calcified lesions in the mid RCA. The running point after engaging and there is a block modification was done with it, and stent was put, there is another lesion in the distal lead. Now the learning points are this stage how to deliver stents in a typical delivery of balloons. అక్కడ వద్దు బన్ ఫుల్ ఐ విల్ టెల్ Guideliner is a very sometimes what happens to it discharge the stent balloon at the proximal end of the stent inflate after putting pull the first stent to pull put the and second then inflate and push the guideliner. కిందికి వెళ్ళిపోయింది సార్ Guideliner is not there కదా so no it's not going distally. Okay, then go ahead, then no problem, go. the guideliner కాదు distal is it going? Okay, then no issue, don't while inflating then advance the that's enough, don't go to distal. destination point, then we can easily Entire RCA do once again and come out. and the stent is overlapped with the preceding stent with for 20 seconds at nominal pressure, then inflated at high pressure at the joint points. Then afterwards, post dilatation was done with the non-compliant balloon to achieve the optimal results. That's the learning point. So here the RCA will It's learn also how covered. to cross the, how to deliver Still stents in typical Siri, situation by using guideliner, I think good. by using that technique. It's called balloon assisted technique. This guideliner was supposed in 2011. Before that, there are no guidelines. It's very difficult to deliver the balloon substance prior to that area. Now it is not because of this new Small technology. dose of necorandilium. Now we can see the Necorandil, I was catheter brother. Keep the guideliner. If any difficulty, we'll put the I was through the guideliner. results, optimal results. You can identify the edge dissection. Good. You can see the position. Put the wire slightly inside. Those things we can assess. Give the IVS catheter. So angiography looks very good, but anyway, we'll confirm the results with the doing imaging, which is very, very optimal in this case. Whether after that I need, where is he going? Suddenly disappearing, call that person. అక్కడ ఐవస్ ఇమేజ్ చూపెట్టాలి మీరు ఉండండి ఐవస్ చూపెట్టు నెక్స్ట్ ఐవస్ రన్కి వెళ్ళాలి యూ హ్యావ్ టు షో దట్ మానిటర్ నాట్ దిస్ వన్ ఉందా ఓకే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అంటే మీకు ప్రొజెక్షన్ మధ్యలో ఎవరైనా వచ్చిరా లేదుగా నవ్ రన్ బ్రదర్ యూ జస్ట్ ఫుల్ ఆటో రన్ ఓన్లీ జూమ్ చేసినావా ఓకే రన్ Go to epic run. రన్ ఆటో ఫ్లష్ ప్రాపర్లీ You are doing IVS auto run from distal to proximally, seeing the area, డిజిటలీ and expansion distance, any edge dissection on the area. ఐ థింక్ ఇట్ నీడ్స్ డిజిటలీ ఆల్సో 3 ఇంకా చేయాలి కొంచెం డిజిటల్ ప్రాక్మల్ ఆఫ్ చేసారు మీరు యూ డీన్ డూ ది డిజిటల్ ఆఫ్ సీనా బ్రదర్ గెట్ మీ 3.5 balloon see large vessel nicely expanded, but compared to the vessel distally stent appears to be undersized. I think 2.5 we can go up to 3.5 easily. I think pragmal you see nicely expanded. Okay, pragmal we expanded up to 18. So now pragmal segment of the stent is beautifully expanded, but the distal portion where we have put the 2.5 mm stent, the vessel size is much bigger. So I think it needs to be optimized distal portion with 3 mm high pressure also fine. If you want to take 3, go with 18. Give 3, sister, give 3. Guideline is there, na? Yes, sir. Yeah. See, pragmal, still this is the pragmal portion of stent.
It's a good area, expanded well and landed in a healthy zone only distally. Purge. See, vessel much bigger. Fragmal 3.5 ఉంటుంది. Still push, purge. See, undersized stand. I think we'll take 3.5. Distally 6A and fragmal high pressure out. Stop. See, the vessel size you see almost 3.5 to 4 fragmally. 3.5 తీసుకున్నాం. 3.5 3.5 distally only 6A and 15 okay. See the stent starts and the outer layer. See advantage of IVUS, you can see the expansion, position and any landing zone dissection is there or not. If the expansion is good, the long term results are better. See, for every 1 square mm increase of MSA within the limits of the vessel wall, there is almost 11% reduction in the mace rate. Just only 6. పుల్ చేసి 12కి వెళ్ళండి పర్లేదు. ఒక 5 mm పుల్ చేసి go to 12. But distally we landed in a very healthy zone. We didn't see any block and proximally also healthy zone. So after IVUS, it changed our decision to further optimize with bigger size balloon. So right side appears to be very good with we'll take final view, then we'll go to the left main stenting. At the time of doing left stenting, we wanted to give IBP support. Yeah, chalu, that's enough. Come out. Inkocham unda 1 to mm, slightly pull, optimize. Yeah, kind. Come out. Remove the guideline also. Both remove it and then take final shot. If you want, you can demonstrate IVUS also if you want. Expansion, everything. We'll go for left side. Come out. We'll take one LO, then cranial will go. Wait. Take final view. Good, Sini. After that will come out. Sini, there go. See, nicely flowing. Now, nicely expanded. It's a bigger vessel. Come out. Epicranial yellow. APR yellow cranial, anything, whatever you want. Arre Baba, slightly increase. It's a neither yellow on the slightly cranial chain. Okay. Entire vessel should be shown. See, good. Extremely good result. Nicely expanded stand, landed. See, it's accommodating 3.5 at 6 to 8 mm only. Come out. It is important to use the IVUS particularly in high risk patients when you do the multivessel disease and patients with elbow dysfunction or severe triple left main vessel disease. Why? Because optimization is very, very important. So these patients, if there is an increased mace rate, it is detrimental. We have to provide the best results because patient is having a severe elbow dysfunction, present with congestive cardiac failure. If you provide the best expansion and good apposition, the chance of stent thrombosis and chances of restenosis is very less likely. Suppose if you are not using the IVUS, we don't know, expansion is not adequate, then if restenosis is there, already bad LV, patient present with congestive cardiac failure, chances of events are very, very high. I want JL catheter. Finally, ఏమంటే మాట్లాడు ఇంకా, we can discuss.
Adjuvant, show doctor. The advantage of doing IVS in this case after seeing that angiography is good, but the IVS shows there is a under expansion. So IVS shows it's a very big result, 3.5 result. So after post-dilating with NC 3.5 balloon, the angiography result is very good. So the under expansion and malar portion, they are very they are bad for bad outcomes for in terms of thrombosis and fibrinosis. So with this we can assess and the result is excellent. Now we are putting ISBP and address the శైలేందర్ సార్ డాక్టర్ శైలేందర్ సార్ ఉంటే సార్ రమ్మని లోపల మాట్లాడండి. డాక్టర్ శైలేందర్ సింగ్ మాట్లాడలే కదా, కాల్ డాక్టర్ శైలేందర్ సార్. ఎడాప్టర్ లేకుండా మాట్లాడమండి. మనం ఆపేద్దాం. డాక్టర్ శైలేందర్ సింగ్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు స్టాప్. Give one run through, one Sheehan blue. IVS run LCX LAD. After that, we'll decide whether to do the block modification or not. No, we are connecting IABP at the time of LMCA because severe LV dysfunction is there. MCS support is required. We also discussed about the impeller, but it's more expensive for him. That's the reason we opted for IABP. Though cardiac output increment is only 0.5 liters, but marginally, suppose patients with significant LV dysfunction relatively stable. Now the IABP is also recommended, but ideally FDA recommended impeller for protected PCI. When you do the high risk patients, multi-vessel, single surviving vessel, bad LV dysfunction, block modification is required, such cases impeller. But ECMO is not recommended for protected PCI. ECMO is recommended for patients who are with cardiogenic shock, cardiac arrest, is prone for recurrent VTVF cardiac. Those patients can be put on ECMO. Ideally cardiogenic shock, but protected PCA, impeller or patients relatively stable, you can go ahead because your pressures are maintaining well. We decongest him, decongest therapy was given, now relatively stable, he is able to lie down. That's the reason we opted for IABP to give some more additional hemodynamic support. Vachira sir? No below Radu sir? Brother, show this one. Brother, remove the monitor, let him show the IABP. Slightly move that monitor and show him the. Let him record. Otherwise, he can record from there. Brother, the IABP machines record just. Vasu, ఆయన చూపెట్టండి ఏమేమి రికార్డ్ చేయాలి IABP అవన్నీ. అలా ఏరేముంది అంత. Keep the orbital atherectomy ready. లేదంటే దీక్షని ఆస్పిరేట్ చేయండి మరి. చేసారా? Brother, are you flushing? Is anybody? Okay.
It's okay. Close it. While flushing, close it. Now open. Wait. Let him finish it. Are you ready, brother? Flushing, huh? On, IBP on. Open. Yes, sir. Open, sir. Pressure open. వస్తుందా pressure? Pressure వస్తుంది, sir. ఇక్కడ బ్రదర్ యూ ఆర్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఎనీథింగ్. ఇదేం కనెక్ట్ చేయాలి మీరు? ఓకే, కనెక్ట్ ఇట్. దెన్ పుట్ ది 7 ఫ్రిడ్జ్. 2 వైర్లు రెడీగా ఉండాలి బ్రదర్. Don't start up there. డిప్లే చేయండి వన్స్ క్యాథెటర్ అదే సార్. ఇస్ ఇన్సైడ్. ఆఫ్టర్ దట్ Wire tip చూపించాలి. I am ready to డిప్లేట్. April me fit చేయలేదు. పైన చూపి. Pray చూపించు. గుడ్. క్యాథెటర్ పైకి వెళ్ళినాక యూ కెన్ ఆన్. యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ ది ఐబిపి. రిమూవ్ ద వైర్. Let it be outside. I will answer. Close it, sir. ఒకసారి. ఓకే, one second. ఎలవో కమ్ టు ఎలవో. Keep the wire. Engage gang will push the wire. Keep the wire inside. Run through. Make a J tip. Matter. Come. Oh, then do one thing. Let up run లేదా. Just don't operate. Wait. Let him talk first. Come. సార్ ఒకసారి డాక్టర్ శైలేంద్ర సింగ్ సార్ మాట్లాడినాక దాని మీద ఎంగేజ్ చేయకండి. యు ఆర్ నాట్ ఎంగేజ్ కదా. డోంట్ స్విచ్ ఆన్ ది ఫ్లోర్. అక్కడ బ్రదర్ కెమెరా టర్న్ దిస్ సైడ్. యా మాట్లాడండి. Good morning. I am Dr. Shailendra Singh from Sunshine Hospital, and here we are doing an RCA and a left main and a LED stenting in a calcified left main and LED. So the guide is 7 French. 7 French. 7 French guide is being engaged, and then there is car crossing with the wire. They will exchange with the rotor wire, and then we'll do an orbital atherectomy. And the orbital atherectomy is different from regular rotablator because it requires only one size is there. You don't have different sizes. And then depending on the rotation speed, you can increase the size of the ablation. And the ablation is also occurs in both directions, both forward as well as coming back, reverse direction ablation happens. So this is much safer. There is lesser slow flow. There are lesser complications of the rotablator catheter getting stuck. డైరెక్ట్ చేయడం And all కాల్షియం these ఉందా? complications are rare with orbital atherectomy. Shall we proceed? Yeah, proceed. Yeah. One second. మీరు వెళ్తే మేము స్టార్ట్ చేస్తాం. Okay. ఫ్లోరో విల్ బి ఆన్. యూ క్యాన్ డిస్కస్ ఫ్రమ్ దేర్. యూ From కెన్ there I can discuss. దట్ కెమెరా యూ కెన్ కీప్ దేర్. డాక్టర్ బిల్ టాక్. One second. అదే మీకు ఐవస్ పెట్టాలా మేడం. ఆఫ్టర్ ఐవస్ యూ కెన్ టేక్ దేర్. ఐవస్ ఏదా అనుకుంటాను. కొంచెం ఎలవ కాడలు చేయ బ్రదర్. వైర్ ఉంచుకొని ఎంగేజ్ చేయండి. అంటే క్రిటికల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా. నవ్ ఎంగేజ్. Mic. ఫ్లోరో give another wire brother. Come to elbow. Sister, be ready with HDFS catheter. Dilate చేద్దాం. వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళకుంటే చేద్దాం. ఇంజెక్షన్ చేసి డిసైడ్ చేద్దాం. ఐవస్ రెడీ ఉండని 2 mm. Water, please. ఫ్లోరో small injection. Give a small injection.
Sini. Only here only. You have to turn this side. Still back. And the short left main kada bend. No, it's అది మీరు బెండ్ ఎక్కువ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండండి. అక్యూట్ చేయబెట్టండి, ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. ప్రెషర్ బాగానే ఉంది కదా. నేను వేస్తాను. టిప్ డిఫరెంట్ అయ్యండి. టిప్ డిఫరెంట్ నేను చేసుకున్నాను. అక్కడ ఉంది సార్. సో పిక్చర్స్ స్మార్ట్ టెస్ట్ నాకు మౌత్ తెలుస్తుంది. అక్కడ టైట్ ఉంది. ఆర్బిటార్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇదే చేయాలి. సియాన్ తీసుకోండి. బ్రాంచ్లకు ఎంటర్ డ్యూయల్ మన ఓవర్ ఎస్ సార్. too critical. Yes sir. That calcified. Brother, get me filter XT also. Filter XT. Small test. FC తీసుకుంటా బ్రదర్. FC first. I will try FC. That is not going. I will go with సూపర్ క్రాస్ కూడా తీసుకున్నాను. I think it should go on. కొంచెం పేషెన్స్ అంతే. టూ క్రిటికల్ ఉంది అది. సపోర్ట్ కాకుండా ఇది రెజిస్టింగ్. ఇది గోయింగ్ టు స్మాల్ బ్రాంచ్ బట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ నియర్ టోటల్. ఎఫ్సి ఎఫ్సి సూపర్ క్రాస్ ఆరు ఇది ఇచ్చాను. కెన్ యూ గివ్ మీ డ్యూయల్ ల్యూమెన్ సూపర్ క్రాస్ ఇచ్చేయలేకుంటే అల్ ట్రై ఐదర్ వే. ముందు సూపర్ క్రాస్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్. Brother, filter XT first. I will try with the filter XT one.
సార్ ఎఫ్సి ఇది ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఇచ్చేయండి, ఎక్స్ట్రా ఇచ్చేయండి, పర్వాలేదు దాంతో ఇచ్చేయండి, కానీ షేప్ ఇవ్వాలి డిజిటల్గా. కొంచెం ఇవ్వండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ జే ఉంది కదా దీనికి. బ్యాక్ చాలు, ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి సఫిషియంట్. చాలు ఇచ్చేయండి. ఒక నిమిషం ఎంగేజ్ చేస్తే వైర్ వేసేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ వైర్ వేయండి, పుష్ ద వైర్. వైరు ఎల్ఈడీలోకి వేసి పుల్ బ్యాక్. ఇది వన్స్ యూ పార్క్ యూ కెన్ పుల్ బ్యాక్. వీళ్ళు డైరెక్షన్ వీళ్ళు మౌత్ విల్ కీప్ ఇట్ టువర్డ్ ది ఎల్సిఎక్స్, దెన్ వీళ్ళు పుల్ ద వైర్, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గో. చిన్న టెస్ట్ వన్, లెట్ మీ సీ. చిన్న టెస్ట్ ఒక సైడ్ బ్రాంచ్. This is how the supercross is useful. We can show nicely. See, the wire is not entering. Then what we did, we put the supercross, change the direction, then we place the wire into the LCX. I think it's a very critical. We can go to the direct orbital. Take the cutting balloon. Take the. We'll remove the trapping balloon. హైడ్రాలిక్ అంటే అది పుల్ చేస్తే డేక్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ వైర్ కదా. ది ఓవర్ దిస్ యూ కెన్ కీప్. Slightly pull the wire. That's fine. Over this you can put. Wait. Already we'll put this. 2.25 or 2.5. Over this. I was run. Then block will send modify. Hold that catheter. This will take away. Show the catheter, brother. Show the catheter. Yeah. Yeah, inflate. Connect. Air unda. కొంచెం ఓకే Inflate అయింది కదా. Inflate అయితే లేదు, అది లీక్ అవుతుంది. Do otherwise you put that one. వస్తుందండి. ఓ వైర్ వైర్ వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వట్లేదు మీరు ఎల్సెక్స్ వైర్ మీద వేసినట్టు. లేదు సార్, అదే చేసింది కదా, ఎల్సెక్స్ వైర్ వచ్చింది. దీని మీద చేయలేదు సార్, దీని మీద ఎల్ఈడి మీద వేసాం. వేరే ఇన్ఫ్లేషన్ వేసాం. ఒక నిమిషం.
గివ్ ద వైర్. అలా ఉంది సార్, లోపలే ఉంది. అందులో ఉంది, అది వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దిస్ కదా, వీ హ్యావ్ టు పుల్. సార్ డిఆర్ ఒక నిమిషం ఫస్ట్ చదవండి, ఇది తీసేయాలి, వైర్ మొత్తం తీసేయాలి మళ్ళీ. పట్టుకోండి. నో డియర్ డిఆర్ గివ్ అన్ ఇంజెక్షన్, లెట్ us assess. గుడ్ సీన్. తొందరగా ఇచ్చే, గివ్ మీ దట్ వైర్. ఇంకా వై అది స్మాల్ బెలూనా? లేదు సార్, 2.5 బెలూన్ సార్, ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వలేదు. అచ్చా, డివైస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, కింద చూపెట్టు బ్రదర్, షో మీ ఇయర్. ఫోకస్ సార్, ఐ హోల్డ్ దిస్. హోల్డ్ ఇట్, ఐల్ అడ్వాన్స్ ఇట్. హోల్డింగ్. యా ఫోకస్ ఎక్కడ స్మాల్ టెస్ట్. ఇక్కడ దేర్ సార్. So this is once more demonstration of super cross, how to place the catheter to the. So now this is also going inside, then I'll make it straight, then I'm pulling the super cross. లేకపోతే వీళ్ళు But వర్క్ హౌస్ ఇంకోటి ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం రాదు. not it's okay. Filler FC అది. It's okay, nothing. But slightly pull the wire, Pranay, L6, slightly make it straight. Okay. Hold this catheter also. Sometimes this moves forward. Show the catheter, brother. Yeah, inflate. Yes. Remove gently. Remove. Pull. Coming freely. Yes sir. Come. Right. I'm removing this balloon. Give IVS catheter. డిఆర్ డిఆర్ చేసుకోండి. చేయండి, ఇంకా చేయాలి. స్టిల్ యా, ఇది ఎయిర్ ఉంది, బాగా ఫ్లష్ చేయండి. రైట్, ఇట్స్ ఫైన్. I think orbital birthday, brother. We'll give orbital. Make it ready. We'll do the L6 orbital. ఓకే Because L6 is more critical. Ready? ఎస్ సార్ హోల్డింగ్. ఆల్రెడీ Come nearer. Come, brother. I'll do manual, brother. Instead of because critical lesion, we'll avoid the auto. I'll pull with. LAD to LM. Yeah. Why don't you show the epicranial? Let me see the distal landing zone. Let it. Yeah. Ready, brother? Manual. Flush properly.
Here this is there. I don't know. Injection, why it's not showing? Ikkada not much plaque. Not much plaque. Calcium. You see left main. See no? Left main calcium is there. L6 లెక్క పోయినట్లు అది కొంచెం డైరెక్ట్ చేద్దాం. మంది చేసిన అంటే మైక్రోకాథర్ వెళ్ళింది కదా. మైక్రోకాథర్ వెళ్ళకుంటే if it is not going then we'll go with brother go to the L6 view PA cardle. Let me see where it is placed. Sure. L6 PA cardle. Show me the distal. I think ideal to do the L6 is critical. We'll do the orbital of the LED. We can dilate slightly. So come nearer. If it is not going, we'll dilate and pass it. See? Yeah, from here and up. Run, brother, man. But I feel L6 is not calcified. You see? This is the L6 ostium. Very critical, but LED side calcified. See now, this is the L6 ostium. You can that is LED origin. This is LM distal. LED balloon enough. Cutting balloon. Take cutting balloon. I will take LED run. Show me the LED run. Three bezel size. It is there. Both are there. See, LED calcium is there. Intermittently, I think disappear. You move it, manually move it. That is the calcium area. You can see na eccentric calcium move. You are unable to see the bezel circumference. See, LED ostium is. We will do orbital atherectomy of the LED ostium. That's enough. Wolverine, cutting? Even. What are the sizes you have? L6 size, brother. Show the L6 size. 2.75 there. Yes, sir. Give 2.75. Almost 3 mm is there. 1, 2, 3. We will use the 2.7. Slightly we have to undersize. Give me 2.75 10, sir. That's fine. We modify with cutting only and then we decide. With this. Yeah. Even LED also I will do with this one. We will rerun. We will decide. Orbital is needed or not. And only ostium of the LED, but length is not that much. L6 ostium, no calcification at all. We can use the DK crush for this one. L6 first. This greenish wire. Brother, be ready with the stents. 3.5. Okay, sir. L6 is about 12 mm is there? 15 minimum. 12 also is there. 12 పెట్టుకోండి 12 and 15 both 3 mm. Okay, sir.
for LCX, LED 3.5, keep 28 and 33 both. Okay, sir. 12 mm stretching. Go slowly. Yeah. See, if the calcium, usually it won't go. Small test. Dilate. Dilate. 4, 6. Deflate. Deflate. 2-3 times do it. Slowly cutting. Do. Okay, I'll pull it. Slightly it slipped down. What I will do, you can rotate and push it so that okay. you pull it. Do it now. 6. Very short focal ostium. That's fine. Take this, put it on LED. Do LED, Pranay. Now the IBUS showed no significant calcium in the LCX ostium, but lesion is very tight but very critical, involving the focal segment. So that's the reason more of fibrotic. What we thought, let us use the vulnerable block modification of the LCX ostium. And though LCX ostium, LED ostium is also showing the calcium, but length appears to be very short. And then our intention is to do the Wolverine block modification of the LED ostium also. We'll repeat the LED run. Suppose if something wrong, we'll try to go with orbital. Do it. Do it. కొంచెం push చేయండి. Right, do it. Go. You can go to 12, 14. Deflate and do it. Pull back. LMC ఎలా లాగ్ చేయండి కాస్త. ఇంకొంచెం. Right. I will pull the catheter. Yeah, go ahead. Do it. That's fine. Deflate, come out. Take the IBUS of the. We'll repeat the IBUS. We'll take one picture. Take one picture. Engage properly. Take a good ceiling. Catheter engage. Because the sinus, yeah, small test. Now you take. Now it's flowing well. Even LCX also dilated very well. I think LED also appears to be. Take one epicranial. Take one epicranial. We'll see the LED landing zone. I think it's preferable to put that IABP marker. Take see. Yeah, fine. I think both you can replace. You can put into this one. Yeah, that's fine. Okay, come. That length is enough. You can Coming out of the come out. We'll take only LED run. No need to do the IBUS run of the LCX. I want a 3.5 balloon, brother, for crushing. 3.5 NC. Give 15 mm. 3.5. తర్వాత స్టెంట్ 3 into 15 ఇస్తారా 12 ఇస్తారా 12 చాలు 12 ఎనఫ్ ఓకే విల్ టేక్ వన్ ఎల్ఈడి రన్ L6 already we are very clear. mid నుంచి receptor నుంచి. We want that. Yeah. We'll take the again run and decide. Apparent time. 1 hour అయింది. Give another 2000. 1 hour అయింది. Give 2000. Adequate flushing, and I think image is not that good.
IBS image. So intermittently, somehow it's becoming total dark. Go as distal. We'll Go not. brother, we'll go manual. Sorry, auto will end. Go auto. Now flow is good, maintaining well. Then we'll whenever I tell bookmark. Right now it's good, no need to worry. Whenever we see plug, we'll tell the bookmark. Here plug free, absolutely fine vessel, no plug. Anybody showing that? Yeah, showing that. This is a distal LED. I was pull back, HD I was. Sunshine has the luxury of having all advanced equipment like HD IVAS, 3D angio registration, and we have a EP advanced system, 3D mapping, everything. You can see a tri-layer structure, black free. The image is very, very beautiful and the clarity is extremely good. Mark. Bookmark. ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోర్ మార్క్ చేయండి ఫ్లోర్ you just mark there. Injection adequate flushing, run floor, yeah, running. Here also not much block. That is the branch. See, you can see the branch. No? Fluoro intermittently. See the diagonal branch. There is some calcium. As you said, we will go up to the diagonal branch. See here plaque we can see there is a lot of plaque burden. The angiographically looking not that significant, there is a significant plaque burden. See there is some calcium. Here also you have to dilate. You see na 360-degree calcium. Fluoro on. See that is the area you have to do the plaque modification. Very tight. Here it's good, vessel is fine, but beyond that there is a tight. That is not nodule. That is artifact. Wire induced bias. LM but opened. Only that portion will dilate. Flush properly. Come out. Stop. We'll take the remote. We'll take cutting and cut. Cutting and that LED sudden narrowing is there will down. step down is there. That area we have to dilate. Give cutting bell ring fast. What you do? Because Yeshnaka Pragmala go high pressure inflections. LED asked him again. Go till 22 rates. One more branch is there, no? Above that onwards you do it. It's okay, at a foreshortened. Go. 14. 2-3 times again. Deflate and 2-3 times do it. Do it. Then we come proximal and go high pressure. No. Pull back. There higher.
This is the area where we have And stay for some. though there is a almost 270 degree, but length is short. Direct. Come pragmal గా వచ్చి higher చేయండి LM లో. Go to LM. ఇక్కడ 18 చేయండి 2.75. Go to 18. Deflate. Even LM కడలరా up to the LM ostium దాని కూడా చేసేయండి. Slightly pull back the catheter, fluoro, disengage, a small test, disengage the left hand, do it, now go higher, 1820. Come out. Yeah. Keep 315 into the LCX 3.5 into 15 crushing balloon LED. ఒకసారి ఎలవ కాడల్లా ఆర్పిఏ కాడల్లా లెఫ్ట్ మెయిన్ లెన్స్ చూసుకోండి ఫ్లోరో దీనిలోనే కనిపిస్తుంది. ఫ్లోరో ఎంగేజ్ అది సైనస్ ఓపెసిఫికేషన్ ఉంది స్మాల్ టెస్ట్ సైనస్ ఓపెసిఫికేషన్ లేకుండా నవ్ ఇంజెక్ట్ నవ్ యూ టేక్ గుడ్ సీ హార్డ్లీ 5 mm వెరీ షార్ట్ లెఫ్ట్ మెయిన్ రూమీ Tackle this down lesion, విల్ లీవ్ ఇట్ పిఏ కార్డులు చూడండి లేదండి వన్ మోర్ వ్యూ పిఏ కార్డల్లా డిజిటల్ లీజన్ రికార్డెడ్ ప్రాపర్లీ స్మాల్ ఆరో కార్డు టేక్ ఇందులో ఇంజెక్షన్ డిజిటల్ టు బి డన్ ఆర్ నాట్ విల్ డిసైడ్ ఎక్కడ ఓవర్లాప్ లేదు సిన్ ఐ థింక్ విల్ లీవ్ ఇట్ నో నీడ్ టు ఎంటర్ అది స్మాల్ బ్రాంచ్ చేంజ్ ఇట్ ఈవెన్ దట్ డిజిటల్ వైర్ ఓన్లీ బెటర్ దిస్ సైడ్ ఓన్లీ బెటర్ రైట్ స్టెండ్ లేదు యా 3 into 15 3.5 15 yeah keep it in LED. Give me that next one. You have to park distally. Yes. Not going. ఏంటి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినా లీవ్ ఇట్ దేర్ యా స్టెండ్లలో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఆల్వేస్ కీప్ ద balloon distal to the crushed segment. What happens, suppose if you are crushing the stent, sometimes when you place the balloon may not cross if the struts are projecting it to the left main. ఇది కొంచెం మా మానిటర్ నీకు జరిపోయింది కదా దాని దట్ సైడ్ ఆయన లిమిటెడ్ వ్యూలో చూస్తూ ఉన్నాడు. Third injection there, give small injection, inject, slightly pull. That's enough. That's enough. Good singing. Document. Then go ahead, implant the stent. Deflate. Slightly pull the balloon. Give one more inflection. Slightly pull and one more. One more. 10, 12. Pull 3 mm inside. I am holding. Yeah, pull. Got it? No, slightly pull the balloon. Go higher. Now go to higher. Now beyond ostium only. Fluoro? If you want slightly, kindoddu. We wanted to expand the ostium. Slightly push. Slightly push. Yes. Balloon. Right, now it's okay. Go higher. Go 18. Go to 18. Why? Because the ostium of the LC extent should be expanded fully. So when you crush, the easy to cross. If you don't expand it, if it under expanded,
very difficult to cross. This is the most important step. Whenever you are doing, fully expand the osteomedial cells, come out. I'm taking the wire also. Taking the injection and remove it. Inject and remove it. Take document. After that we'll see. Anyhow, you can enter. That's fine. You can remove. Keep it inside, no issue. Yeah, remove total. Unnecessary intent. Yeah. Pull the balloon. Pull the balloon. A small test. Yeah. Higher inflation. Go. 18. Deflate. Slip line. Slightly deflate. Go. We'll keep the catheter there. Inflate now. It's okay. Go. Inflate now. Slowly inflate. Slowly go. Higher. 10, 20, 18, 20. Deflate. I think because that is not yielded with cutting. It's okay. We can do it now. Deflate. Slightly push it. Now do again. Go. Do it again. Go. Deflate. That's fine. Use the wire again. We need to recross. Brother, take that filter. Give that filter wire. Easy to cross. Fine. Filter, please. Meanwhile, we can put the distal stent. Length will be more. 38 will not be sufficient. Okay, recross is recross As is distal stent వేసినాక this side will put the proximal stent. Remove both. ఒక్క నిమిషం అవి వేస్తూ ఉండండి మన ప్రాబ్లం. ముందు ఎల్ఈడి వేసుకొని దాని తర్వాత ఎందుకంటే అవి డిసెక్షన్స్ వస్తాయి. నో బ్రాంచ్ అది. స్మాల్ టెస్ట్ ఎపిగ్రానియల్ balloons. వేసేయండి. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది. చిన్న టెస్ట్ ఇవ్వండి. అది బ్రాంచ్ అది. Go ahead here. Leave it. బస్. ఇదే బెలూన్ అది. అయిపోయింది. ఫిల్టర్ ఎఫ్సి ఇవ్వండి. Filter, please. Recross. Filter FC, keep the will straight away will try. If it is not going, will use the again super cross. ఇది జరుపురా బాబు. అదే జరుపు. ఆయనకు అంతా నీకు అవపడుతుందా? షూరా? మూవ్ దట్ సైడ్. నువ్వు ఏదైనా ఉంటే మాకు చెప్పాలి. నువ్వే తీసుకునేటట్టు నువ్వు. Go ahead. Now already we have crossed the distal strat. Proximal strat only. Okay. Then you to take the balloon. 2 mm balloon ఇవ్వమని దగ్గర. I think easily went. This is the advantage of opening the ostial stent. ఇది తీసుకొని నెక్స్ట్ 3.5 వేసి ఫస్ట్ కిస్సింగ్ చేసాను. సిస్టర్ కీప్ బోత్ బెలూన్ 3 and 3.5. In the short 18 వేసి ఏది 318 వేసి then we take. అదే ఎందుకు గురించి వీళ్ళు గో విత్ 318 డిజిటల్ చేసేయండి. 18 or 23 ఆల్సో ఫైన్. ఇక్కడ విల్ టేక్ బిగ్గర్ వన్. డైలెట్ ఆస్టియం ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్. డైలెట్ హయ్యర్ 18 20. యా డిఫ్లేట్. Just pull little bit and then we go up. Do it now. 18 20. Maintain. Deflate. Now 3 తీసుకోండి తీసేయండి. 2 balloons, please. సిస్టర్ నెక్స్ట్ కేసు రెడీ ఉంచుకోండి. లక్ష్మి ఫాలోడ్ బై ఆయన ఇంకో పేరేంటి? వీరేశం. Sir, the mother patient
ఈ రోజు వద్దులేదు. Madhav, that LBT is no, Monday only. He is very sick. No. You tell them. I already discussed with Dr. Sridhar. Monday only. He is very sick. We have to wait. 3 calls. ఎవరైనా ఉంటే పైకి వచ్చి ఏనే చూడండి. Brother, if any difficulty, give one n, keep a 3.5 n. ఇది వెళ్ళిపోతుంది. Keep 3.5 n, 15. Pass. Take other ball. Next 3.5. పర్లేదు మెల్లగా ట్రై చేయండి. ఇది ఎంగేజ్ చేసి ట్రై చేయండి. Now we push it, it will go. If that is not going, we'll pull the. We'll do one thing. Take one balloon. Right. Take go distally. Take the second balloon. 3.5 O balloon ఇవ్వండి. Already new balloon we have used already once. If that is not entering, inflate buddy balloon technique. Balloon anchoring. Inflate and push it. I'll hold. Good. Now pull that balloon. Pull that balloon up to this pragmal marker. No. That one you push. I'll do that. Yes. Yeah, fine. Both are together. Inflate. Both together inflate. Do it. 4, 6, 8, 10. LCX you go up to 14, 15. LED you can go up to 18. 14, 16. Deflate slowly. Deflate slowly. Wire LED pull slightly. LED wire. 2 distal. That's enough. Remove. Brother, give me first 3 into 23 చేద్దాం డిస్టల్. ప్రాక్మల్ విల్ గో విత్ 4. 323. Zines alpine. Come out. Sir, 323 is sir. 323. Come to cranium. Remove. Epicranial చేయండి. Epicranial అరబిక్రాన్ ఎనీథింగ్. స్టెంట్ తీసుకోండి. ఇంజెక్షన్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ప్లేసింగ్ స్టెంట్ వీల్ టేక్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఇంప్లాంట్ ఇట్. Center. సెప్టర్లో బౌల్ నుంచి పెట్టేసుకోవాలి. అదే. ఏంటి సార్? Come to yellow cotton please. Yellow cotton. ఎంగేజ్. ఇది ఇవ్వండి సార్కి ఇవ్వండి మాట్లాడతారు. హలో కాదు. Center. If that is not there, I will go with the push gently. Not going? ఒకటే పుష్ చేయకండి. I will go with the guideline backup. No, it won't go. Guide extension. Guide extension. Give guide extension. Guide extension with balloon ఇవ్వండి అమ్మ 3 mm.
anyhow we have to remove wire also because we have to put this stent కదా. సెకండ్ వైర్ తీసేయచ్చు. పుల్ చేయాలి సార్, చూద్దాం ఇది తీసినా పుల్ చేసి ట్రై చేస్తాను. ఇది తీసేయమ్మా. టికింగ్ ఇదే కదా, రిమూవ్ ఇట్. చిన్న ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి, స్మాల్ ఇంజెక్షన్. రెడీయా మీరు? గుడ్ ఇంజెక్షన్. ఫైన్. గివ్ మీ గైడ్ లైనర్ విత్ 3.5 NC ఇచ్చే పర్లేదు. Now, after the completion of the RCA intervention, now we are planning for the left system. లేదంటే 3 తీసుకో, ప్రొఫైల్ కొంచెం స్మాల్ ఉంటుంది కదా. Ready, Amiru? Bifurcation, China class 1, 1, 1. So it's a 2 bifurcation region. We are planning for that. The base strategy is upfront movement strategy, that is leaky crush. Leaky crush will popularize by బ్రదర్ కీప్ 2.5 రియోరీ of ఆల్సో. course with other types of strategies like pull out. So decay crush. The steps of decay crush are the following. First, after engaging the left main, we have to pass twice both into the Extend. LED Also చూడండి, and extend. LCX and redilate both LED and LCX with 1:1 balloons. That is the step Inflate. number 1. Afterwards, we have to Deflate. pass a stent into the side branch, that is LCX in this case, with 2 mm protrusion into the left main, keeping a 1:1 balloon in the LED. Then the LED stent is inflated గివ్ to స్టాండ్. nominal pressure and afterwards check for any distal dissection or not. See here what we did, because we are facing a difficulty to place a stent into the LED. Why? One is some calcium spur might have projected. Another thing is some studs of the crusher stent might have projected into the LM confluence. So that is the reason, due to a lack of alignment, maybe the stent is hitting the projected studs or some calcium spur. So what we did, we took the balloon and with the balloon inchworm technique. Inchworm technique, inflate the balloon, cross it, and over that we have threaded the guide liner. So we place the guide liner distally, we cross the crusher segment. Now we are placing the stent into the LED. So now you can see, yeah, come to arvicranial or epicranial. Can you give a small injection? Yes. 1 minute. Let me hold this one. So whenever you do any injection through the guide liner, always hold the guide liner. Otherwise, with pressure it may go distally and it can hit the coronary artery and it may dissect. This is the most valid point. Inject. I think fine, huh? కొంచెం కిందకి వెళ్దాం. ఇంకెళ్దామా? బట్ ఐవాస్ మనకు బియాండ్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ కదా. You want to pull it, huh? Yeah, pull it. It's okay. This is okay. Landing zone. This is fine. Table. I'll keep small injection. You can Small put down injection. also. I think down a better. Down better, sir. Small. There is some plaque. I think this is fine. కొంచెం You want slightly distal? Do it. That's fine. Yeah, inflate. Deflate. Sir, you can go on. So, the step number 1 is the placing a LCX stent with 2 mm protrusion into the left main and placing a 1:1 balloon in the LED. Inflate the left circumflex stent to the nominal pressure 2 times, and after checking if there is any distal dissection, remove both the balloon and wire from the LCX. Then you bring the left LED balloon into the across the circumflex, crush the stent,
That's most important thing. Afterwards, we can recross the circumflex artery proximally. See, in case of decay crush, we should always cross the side branch stent proximally. Don't cross distally. We have to cross with some 1.5 balloon to open the studs. Then afterwards, we can place 1:1 balloon in the circumflex and the 1:1 balloon in the doing a kissing balloon. That is the first kissing balloon. Afterwards, we have to pass a stent to the main LED. So here, after passing, there is some difficulty in passing the stent. So we have used guide liner to cross it, and distally one stent is deployed in the mid LED. Then afterwards, we have to plan for the proximal LM2 LED stunting. Pull the guideliner. Pull the guideliner. Come to yellow cranial. Go to yellow cranial. Incocham yellow cranial. Small test. No, anta the brother. Between yellow and epicranial. This is the one. Okay. Good, Sini? I think fine. Kalta 1 to M. Stent ante kaadu pragmal anta pedda disease ledu. ఇంకొంచెం రాండి అందులో క్యాథెటర్ బ్యూటిఫుల్ no ఇంజెక్ట్ గుడ్ సినీ ఐ థింక్ ఫైన్ ఇట్స్ ఫైన్ గుడ్ సినీ ఓకే డిస్టల్లీ కవర్డ్ ఓకే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఇంప్లాంట్ నో ఇంకే క్యాథెటర్ స్టెంట్లో లేదు కదా స్టెంట్ క్యాథెటర్ లేదు కదా బయట ఓకే డూ ఇట్ ఇంప్లాంట్ గో హయ్యర్ 14 go higher deflate Now we are implanting 2-3 times do it LM2 LED stent across the crushed do once again stent. Go up again. So next step is pot. After putting this first pot, fully deflate diagram to there. Gently remove. It should not. No, not it. That is bigger balloon. Come out. Go. Overlap. Overlap. If it is going distally, also do it. Then no need to do NC there. overlapping zone now is they are covering up with the high pressure, and afterwards there is a flaring of the left main ostium. Now the next step is first part. Do it here. Next one. Done. Do only 8 distally. Come to Aryo Green. Arvar epicranial. I think you have crossed the stent. Kada? You have to Sini under Sini. Sini. Press the Sini. ఇక్కడ రావాలి మీరు. I'll hold the guide. Sini press చేయండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది క్లారిటీ. Yeah. Now you are there. Go ahead. Only 6, 8. 8. Don't go more than that. Yeah, come out. Give part balloon, brother. దీంతోనే ఫ్లేర్ చేయాలి సార్. ఇంకొద్దు ఫ్లేర్ చేసి దాని తర్వాత పార్ట్ చేసి 4.5 into 6. Come. 4.5, 6. ఏది చూపెట్టు పార్ట్ బెలూన్ అది ఫోల్డర్ బాక్స్ కంపెనీ
brass medal. Okay. Pull it. Do it now. Do it. బయటికి తెచ్చి ఇంకా Chalu, you are outside. No need. Only this side. Come on. Ostial flash it can be done in a different way also. There is a separate balloon called ostial flash. Very unfortunately, we are not having that ostial flash balloon. Now we are bringing the balloon outside the main ostium, inflating to very high pressure up to 18 atmosphere, so that the ostium is. It's okay. It will come. Pull out. It will come easily. Then take the part balloon. Let us do the part first. Because it's a short left main. If you are putting a long balloon, it may encroach onto the LED ostium. It may shift the carina. So for that sake, we wanted to, because short left main, we are using a special balloon, that is a part balloon. The advantage of the part balloon, it doesn't have any shoulders, and it's a abruptly ends both ends without any shoulders. So shoulder induced injuries are less. It is also available in. Hey, why repeatedly it's happening? Okay, హోల్డింగ్ సార్ hello, brother. Come to hello. ఒక నిమిషం నేను వేస్తూ ఉండండి. దిస్ ఇస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ విత్ ద బిఫోర్ డూయింగ్ పార్ట్ ఇఫ్ యూ డిస్లార్జ్ ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ అవుట్ ది అబ్లిమినల్ ఈజ్ మోర్ లైక్లీ. ఎనీ హౌ ఎలా hello Carol, come to hello Carol. Hello Carol. Anyhow, I'll keep there also. Now it's going without any hassles, then it's in that true human only, through the stent starts. Then do the part, after that we'll take the, give part balloon. Pass the balloon to distally and then pull back to see any obstruction, any difficulty in crossing anything. So for doing part, the principles are you should end up the part before the carina. That's number one. The objective of doing part in left main is to prevent for optimal expansion and the Next patient ready. abdominal passage of air. It will prevent. Okay, you go ahead. I think this will get small test. It's okay, go ahead. Go ahead. What is the atmosphere? Nominal? 12. You can go to 22. 20, huh? All nominal, sir. We can 14, 15 చేయండి కొంతమందికి అయినా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చేద్దాం స్లైట్లీ ఫ్లోరో బ్లడ్ చేసినప్పుడు ఇటు వచ్చింది. డూ ఇట్ డూ ఇట్. ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చి చూద్దాం. అది అట్లా నుండి ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి. దెన్ యూ విల్ నో. కొంచెం వెళ్ళండి అదే ఒక 1 to 2 mm. Bus. Go ahead. You are fine. Slowly inflate. 14. Go to 14. అది ఇటు స్లిప్ అవుతున్నట్టుంది కదా ఫ్లోర్. ఒక నిమిషం. మేబీ స్మాల్ టెస్ట్. Do it gently చేయండి. Don't go high. ఫస్ట్ 2కి వెళ్ళండి, తర్వాత 4. I think it's there. 14, 15, 16. Different. మన ప్రాగ్నెట్ కవర్డ్ అంతే కదా, అయితే కవర్డ్. దట్స్ ఫైన్. ఆరో కడదు
కొంచెం లాగుతా ఉన్నాడు చేయండి ఇప్పుడు అక్కడ క్రషెడ్ సెగ్మెంట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీనా రైట్ బియాండ్ క్రషెడ్ సెగ్మెంట్ ఉంటే చాలు that's enough. Asian cross L6 you can recross filter FC ఫీల్డర్ ఎఫ్సీ take again 3.5 red balloons red. First part was done. The next step is to recross the LCX. Here, always proximal or mid crossing only, not the distal crossing. Then, this thing, after crossing, opening the studs and putting another balloon 1:1 in LED and LCX, doing a second hissing. So in this decay crush technique, to cross the side branch, you should not use the reverse wire technique. That is one important point. Give the 2 mm give 2 then 3.5. First kissing is proper, second kissing will be easier and bigger because you are opening the rounded mouth. So when circular mouth is there, how easy it is. So in mini crush it is difficult to cross because you have not separate the straight studs. The point about is about left main is we thought it is circular, but in fact anatomically it is not circular. It is a oval structure. Dilate higher 18 kg declare come out and then take that balloon ఆ balloon తో distal optimize చేసి 3 and 3.5 ఆల్రెడీ డన్ then 3 level 3.5 final repart then we'll close this it. Then we'll take the IO strands. ఆల్రెడీ ఆప్టిమైజ్ చేయాలి సార్ 3.5 తోనే 3.5 తోటి distally low pressure చేయండి. నెక్స్ట్ 3.5 It's okay, that length is sufficient. Three, huh? 3 6 Yeah, go. Leave it. Then L6. LED. అదే కొంచెం బెండ్ అయింది డిజిటల్ వెళ్ళకండి ప్రాగ్మల్ చేయండి ఎందుకంటే మళ్ళీ కిందికి వెళ్తే ది షాఫ్ట్ కెన్ ఫ్రాక్చర్ ఎంగేజ్ ప్రాపర్లీ ఆల్రెడీ షాఫ్ట్ కొంచెం కింక్ ఉంది కదా ఇట్ విల్ నాట్ గో యా నవ్ యూ కెన్ పుష్ ఇట్ ఐ విల్ హోల్డ్ దిస్ వన్ యా పుల్ ఎల్ఈడి డైరెక్ట్ చేయండి ఎల్ఈడి డైరెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు ఆప్టిమైజ్ చేయాలి అది ఎల్ఈడి చేయండి ఎవరి దగ్గర ఎల్ఈడి ఉంది మీ దగ్గర ఉంది మీ దగ్గర ఉంది ఎల్ఈడి 12 14 కమ్ డౌన్ pull do it down and down.
అది కూడా పుల్ చేయండి. L6 యా డైరెక్ట్ బోత్ ఇంకొంచెమే క్యాథెటర్ క్లాస్ మేడం. యా గో హెడ్ బోత్. Second missing was going off. 8, 10, 12. L6 go to 12, go to 14, 15, 16. L6. Yeah, that's fine. Deflect. Come out. We'll do repart, then IVS and come out. So the all upfront two-stint strategy hissing is mandatory. Without hissing, the results will be suboptimal because more metal, more like chances of stent Small thrombosis. injection because of high pressure inflations. So let us see perf here. Roll out and repart and IVS catheter ready పెట్టుకోమా. వైప్ చేసి పెట్టారు. Now the balloons are removed. Now second and final part is planned. Engage. It should be followed by IVS to Good. First class. see the results of the study. బాగుంది. ఓకే విల్ డూ రీపార్ట్ దెన్ ఫైనల్. Very kind of, బాగా నెగిటివ్ చేయండి. ప్రొఫైల్ విల్ బి స్లైట్లీ బిగ్గర్. బ్రదర్ వాళ్ళది 5 mm బెలూన్ పెట్టిరా? కాదు వీలర్ కాదు. ఐ టోల్డ్ దెమ్ టు కీప్ స్టాక్. ఇది అబ్బట్ దే స్టాక్. దే హ్యావ్ 5 and 6 balloons now. Abbott recently launched. చాలా బాగుంది. మంచిగా వచ్చింది. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఈవెన్ L6 we have put pragmatically కదా. Distally our intention is to not to go ahead. And RCA shoes LED open luxury. Pull back. Small test. I think you are right. Go ahead. Dilate. Dilate. Good. కొంచెం ప్రాక్మల్ రండి. రిఫ్లెక్ట్. ఎడ్జ్ కవర్ అయింది చూడండి. ఇఫ్ ఎడ్జ్ కవర్స్ లీవ్ ఇట్. pot balloon 4.5 into 6. No, I think over. We are beyond. Come out. Come out. Small injection and చాలు. ప్రాక్మల్ ఎడ్జ్ చూసుకోండి. టెస్ట్. That's fine. Give IVS. Fine, brisk flow. IVS చేసేయండి సార్. And the flow is directed towards sinus and this side. See, more of reflex. Because that is looking like that. When the LED is put the LED first. Brother, will you take manual? Manual adilandi, take auto only. Take auto only. Because result is good, let us go slowly only. Patient is also stable. Fluoro. Show the fluoro. Go. Chalu. It's okay. Beyond. Leave it. No issue. Run. You just purge one of you purge. Auto. We are in the edge.
expanded well, opposed very well, even circular opening. See, pragmatically also nicely expanded stent. Achieved a very good MSA. Almost we got 3.5 mm diameter. Just press the floor once. Where are we? Now it is the overlapping segment, I think. Here. So despite calcium, it's expanded nicely. Normally, they may have a symmetrical expansion, and elliptical index also you can see. Is it more than 0.7 or less than 0.7? Area also very good area. One, two, three. 1, 2, 3, 3.25 like that. Now we are fluoro ones. I think coming to this is LED ostium. Now the distal LM expanded well. Will slightly disengage so that the ostium also, that is iota, come out. That's enough. Stop. L6 తీసుకోవాలా? L6 will take L6 also. It will go, wire is there, everything is there. Let us document everything. We'll take from distal edge onwards. Hello, Cottle, please. Push. It will. Maybe because the lesion, I think you have to make it straight. Now pull it. Now push. That's okay. That length is enough. Okay, ready, brother? Vasu? Mana? Auto. Flush. There is a plug, but landing zone is very good. It's a plug free landing zone. Stent is nicely expanded. This is also very well opposed. This is almost 3, almost 2.75 distally. Good. That is LED ostium. Freeze. Okay, live. Ainaka will take area. We reached to the ostium, then come out. Stop. Take out. Take out. Wire and Both remove and final injection. That's enough. Hello, Cotton. Hello, Cotton. And AP green. Table. Good cine, brother.
Small test. It is there. Good, Sini. Good, nicely. Okay, come to avocado. That is branch. Because the branch overlap. Good, Sini. Good, first class. Okay, take one arivocranial or epicranial, come out. Good, Sini. Entire LED. Oh, so many branches. Plethora. Nice perfect. Nice perfect. You'll have wonderful. Come out. Yeah. Now we'll remove IABP here only. He's maintaining well, Gada. Yes, sir. Now to summarize the case, this is a very nice complex case. Here, because patient presented with ischemic cardiomyopathy, elbow dysfunction, NSTEMI, markedly elevated NT-proBNP, TROP-I, and then a right tight critical lesion. There is a LMC, a bifurcation lesion, very critical lesions. So what we thought, we will use arbitral atherectomy, but IVEST showed very clearly the L6 osteum, more a fibrotic, LAD, though calcium is there, short segment lesions. In one area it's a 270-degree, but it yielded well with Wolverine balloon. Then subsequently we went ahead with the cutting balloon. We have entered with the crushing of the L6 stent, that is 2.75 into 15 mm. Crushed with the 3.5 mm balloon. Recross, first kissing was done. Then distal stenting was done. LAD stenting was done. Then again, after first kissing, we use the guide liner to cross the crushed segment. We place the two stents, one stent distally and one stent proximally, and 3.5 into proximally, distal we placed 28 mm, proximal we placed 33 mm. Then after implanting the stent, we'll did the part using the 5 mm, 4.5 mm part balloon, 5 mm length and 4.5. Subsequently, we did the second kissing after crossing the stent struts. Then again we did the repart, then followed by IVS assessment of the LAD and L6. Both stents are nicely expanded without any malapposition, without any edge dissections, and we are concluding the case. In the IABP we are removing because the LV dysfunction. We wanted to give a MCS support, and we are also removing the temporary pacemaker, considering the severe triple valve disease, critical left main and right coronary. So right coronary was done, L6 all were done in the same sitting. So this is the thank you now one and all for paying attention and watching this live transmission. You can remove everything. Not needed. Why MSL? His LV is good, as a dysfunction, but is maintaining well pressures. Without IABP, stop and see the pressure. No, you will tolerate. Huh? You stand by. Yes, sir. Stand by. Otherwise, after shifting towards lateral until ACT comes down, you maintain. That time you can remove it. He will do well. I don't anticipate it because complete all vessels are opened. Give some Lasix. If you want to keep until tomorrow, also, and more you keep, more vascular complications. కెమెరా పక్క జరుపు తీసేయండి Next is the basketball. కట్ చెప్పేస్తాను
Come. Limit contrast. Yes, sir. Maximum will preserve only for OCT OCT. runs. OCD. Choice. Check you aspirate this. Okay. The advantage of OCT, particularly in ISR lesions, mainly to assess the plaque morphology. What kind of plaque? The ISR may be within the stent or proximal or distal to the stent. It may be because of the progression of the atherosclerosis. This is edge restenosis. Proximally, a mild plaque is there, but distally also there is a edge which is very significant. So that's the reason we wanted to assess. Not that much. Pull it. Pull slightly. Pull. Yeah. Pull. Still inject. I think that should be sufficient. Yeah, from there you take. That's a good one. Choड़ दो. Good and forcible injection. If it's still inadequate, we'll give some more dilatation. NTG given, huh? Give me anti. NTG. This one complete pure contrast. Never mix with the blood. Yes. More blood, more artifacts. Image will not be good. Always give NTG prior to acquiring the OCT image, mainly to rule out any catheter related vasospasm. What you have to do is you have to start first. Then Simultaneously, we wanted to assess the Okay. stent status also. Any neointimal proliferation or neoatherosclerosis. Fill. Give force. Fill. Continue. Yeah, that's fine. Show the one of you can project the OCT angle. Ramesh, go distally. Still go distally. Distally, still. You see, there is a thick fibrotic plaque. Then come proximally. Then you see here is very, very tight. This is a classic fibrotic lesion. Any fibrotic lesion definitely requires more optimization with the cutting balloon. So you can see very, very critical lesion. There is the area of calcium. Just go forward. Go forward. Backward. Go backward. You see, no? There is a calcium. Calcium. There is a thickness is more. If you see the thickness, almost more than 1 mm. Good. Just come to the stent. Here, that is a bifurcation site. Then come proximally and diagonal. Here you can see the exact distal end of the stent. The area is very good. 6.464 mm. Come proximally. एक ही. Come proximally. It's absolutely very nice stent. And here area is 4. There is some under expansion in this area. Slightly go back. No, go back. 4. This is the 4. Distally 6. This is a 4 square. You can also see that red mark is showing the under expansion. Come proximally. See here normal expansion. You expanded very well. Here also come proximally. Area is about 7. Come proximally. See nicely expanded stent. Here area 4.79. Here also there is come proximally. That is that bifurcation side. The stent LMCA normal, that is about 8.4. Come go distally. LMCA is not involved. Just slightly above. Rotate it. You can see the L6 origin there at around 50. Move forward. This is a LED ostium. Just to move inside toward the LED gently. Area. What is the area? 5.49. So that is not significant.
they have extended stent up to the LAD ostium. The ostium is 4.9. That means that area is good. No need to intervene there. There is no area of even neoatherosclerosis also. Move it, move towards distal side. Move. See, everywhere expanded well, but one focal area of move. This is the area we are concerned. This is about 4.61, and it is showing the red marker also. That is under expand. Go distally, but we will go to the exact landing. Slightly move out slightly. Still. You see, this is the distal landing zone. There is a thick fibrosis, but here luminal area is good. That means they landed in a very nice landing zone only, but distally there is a severe progression of the atherosclerosis, more of fibrous plaque. So this we will dilate with a cutting balloon before delivering the stent. Otherwise, it will not held properly. We are taking, go distally. Go distally. Yeah, that's fine. We will take the 2.5 cutting balloon. 2.75 cutting balloon there. 5 or 7 for this. Run. Okay, view run. Previous. Show me the previous view. Arey Baba, previous. Go back. Okay, go to the distal most segment. There. Inkocham move randi. Let us see the area. Slightly move this side. Inkocham. Still. Ikkada diameter telustadi. You are able to see periphery kada. 1, 2, 2.5. 2.7. 2.5. Otherwise 2.5 cutting, high pressure will go. Give 2.5 Wolverine. 15, preferably 15. One will dilate with 3.5 NC, one that focal lesion. Short of even lesion. 3.5, 8 unte 81. Hold. Co-registration anunda? That co-registration, okay, after this I will show the co-registration where that area of narrowing is there. Accept. Go. You dilate this after that slide. Is it going? ఇక్కడనే ఉంది. Not going, dilate here will, okay. Otherwise take 2 mm balloon. Subsequently we'll take this one. Come out. తర్వాత We'll take 2 mm balloon iyyamma. Riori. Oh, ivu. 2 riori. అది చాలా టఫ్ ఉంది. అది ఎంటైర్ వెజల్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. సీ థిక్ ఫైబ్రోసిస్. Fast. So the OCT also shows the etiology of the ISR in terms of, is it neointimal proliferation or is it neoatherosclerosis? If neoatherosclerosis, is it because of lipid intima or calcific intima? And what are the other causes? Is it due to underexpanded stent? Is it due to any gaps between the stents, or is it because of the stent fracture, or any malposition is there? That it will show very clearly. Or any overlapped segments are reached now. So overlapped segments, underexpanded stent, malapose stents, everything can be shown on 60. ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్తుందా? ఫ్రీగా వెళ్ళింది సార్. ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఎంటైర్ సెగ్మెంట్ డైలేట్ చేయండి. 18. Keep it inside the stent Stent and and give then injection. Good, Sini.
what we'll do, కింద డి విజయ just after septal, until that one more septal is there, kada? Until then see, you can see, no? Freeze, దిస్ faint septal coming. up to that you dilate again. Go distal slightly and dilate until that site. No, still you have to go. Much even. See, Yeah. slightly you have to move. 3 mm. గో No, కాదు distally కావాలి ఇంకా distally. Small test. That is the side. Go. You can dilate. డౌన్ Now come గో back. 14, 16. డౌన్ గో 18 సిస్టర్ వోల్వరిన్ Take that cutting balloon. So after 1 mm balloon dilatation, we were unable to place the Wolverine because the thick fibrotic tissue. Then what we did, we are taking the 2 mm balloon and dilating the tight portion, and then we wanted to use the cutting balloon mainly to further optimize the block. కటింగ్ Don't go that beyond that septal. ఎస్ Small test, Bhatia, just 1 cc. Don't give more. లుక్స్ గుడ్ Unable to see. Just బరో push some more dye. Just the bubbles. Make it. Right. తో I think just 2-3 mm. More distant. 2-3 mm. Yeah, do it. go. Do it. Do it. 6 8 నాట్ మోర్ దెన్ దట్ 4, 6, 8. హోల్డ్ Wait for some time. We'll give 2-3 dilatations because it's a very thick fibrotic plaque. Deflate. Deflate and do once again. There only. Do it again. Okay, sir. Going 10, 4, 6, 8. Yeah, bas. Pull back. Good. Pull again. Do it. It's okay. గో Do it. Do it. One more dilatation is sufficient. 8. 10. 10. You can go to 10. Vessel is bigger only there. గో టు 12 చిల్ డౌన్ Waist చూడండి. Deflate. I think it's gone. One Once more again. you do it. 12. 14 That's fine. డౌన్ When Venu from 30, that means almost 20, na? Length 20, that distal end of the stent, take length. Inka still, yeah, mark there. Go to the distal end. Go until distal end. What is the length? 22 means we can take 23, 26 you can take. దలే 14 16 Remove it. I'll do one thing. We'll take one more oscillity. Come out. We can take a nice image. Brother, fluid should go. Continue the fluids. Give oscillity, brother. We'll limit. We'll take the oscillity. yeah I am not injected
Hold. Okay. We'll take a nice landing zone. We'll measure the length in this one. I'll go little distal. We'll go a little distance. Center. Shoot the wire. We'll choose the landing zone with minimal block burden. Slightly move away. Bas. Inkocham వెళ్ళం. Okay. I think that's fine. You can. Ready, brother? Yes, sir. Take some more if you want to. Is it okay for you? On core station. Ready? You are ready? I'm ready. Go ahead. That's fine. That's fine. Come out. We'll implant this time. See, it's a big vessel, but severe fibrosis. Come back. Go to distal. Go to distal. See, entire vessel is fibrous. Their area 2.38. Come this side. Come. What we can do, pragmally we'll put stent and apply DEB. Go from there, you move distally. नीचे जाना. Distally. Slowly. Still. This area. 1 minute. Just slightly come back. What is the area there? 3.78. Go distally. Still. Okay. What we'll do after this is what is the length here? 32. Just see the diameter there, ELD. Yes, sir. May require distally some DEB or something. 2.78. What we'll do, give a run, a small injection. 32, we'll take 33. Good. What we'll do, up to that landing zone, we'll put stent distally, we'll use a small cutting balloon, then we'll do DEB. Yeah. Brother, what you do? Till that septal we can. 33. Take 33 you give. Okay, sir. 7533 will take, sir. 2.75. As per the vessel, 2.75 is there. Give me one 2 mm cutting balloon. See, entire vessel diffuse this is. Otherwise, you do. Can you give me 2 mm cutting balloon? Brother, First cutting చేసి ready మనం. ఉందా? Cutting. 2 mm cutting. 2. 2. Oh. 2.25 ఉందా అది? ఇచ్చే 2.5 చేయాలి ఉంటుంది వెజల్ బిగ్ వెజల్ అండి జస్ట్ అప్ టు దట్ Turn before that turn we can. బిఫోర్ టర్న్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఇవ్వు. వేర్ దట్ ఎల్ఈడి ఈస్ టేకింగ్ టర్న్ निकल जाता. Now run that OCT, brother. I'll explain. See, distally vessel is big only, but fully, see, there is plenty of plaque burden. You can see the thick fibrosis, entire vessel is fibrosed. This is after cutting balloon. There is a definite significant gain in the luminal area. Center. Yes, center, brother. Do one thing, dilate there, after that we'll push. Dilate there. एक मिनट.
Dilate. Dilate. 6, 8. 6, 8. మళ్ళీ ఒకసారి చేయండి. Deflate and do it again. Okay. Do it again. Go. Engage and push it. Otherwise it won't go. Deflate. Now push. Going. Slight move. There is slight movement, na? Uh-huh. If that is the case, take 2 and we have a 2 mm balloon. Remove it. Take it out. We will take a 2 mm balloon. 2 mm balloon. Pull the wire. Pull the wire. Pull the wire. Now remove the. No, it won't go. Come out. You take. Sister, me the 2 mm balloon undi kada? Riori. Give 2 mm balloon. After that, we will use this. We'll do 6, 8 అక్కడ. ठीक. इच्छे balloon. इधर. ले लो. Hold. Hold. Brother, ఒక మ్యాజిక్ టచ్ 40 mm పెట్టు. 2 mm or 2.25. 2.25 fine. ఇంకొంచెం వెళ్ళండి. Go slightly. Do it from there. 4, 6. Deflate. Deflate. It's okay. No issue. Full. Go. కొంచెం ఫ్లూయిడ్ ఫ్రీ వెళ్తలేదు చూడు. Go. 8. 10. Deflate. Pull back. Go. Do it. Come out. That's enough. Come out. Cut చేద్దామా? That, cut చేద్దాం. give. Yeah, we have to cut it. Now give 2.2. No, 2.25 we said. 2.5 ఇచ్చేయండి. వెజల్ బిగ్ ఓన్లీ. యూ ఆర్ గివెన్ 2.25 కదా. That's fine. Open. 2.5 you do like a 6, 8. That's enough. Prolonged ఉంచండి. ఇదేమి ఇచ్చావు బా? 2.5, 2.25 అడిగిన. 2.5 2.25 కావాలి. 2.25. 2 ఉంటే 2 ఇచ్చేయి. ఇప్పుడు ఇచ్చినావు కదా, అది వల్వరిన్ అది. కాదు, నీ యాంజియోస్కాల్ప్ ఏముంది? కాదు కాదు, కట్టింగ్ బెలూన్ కావాలి. యాంజియోస్కాల్ప్ 210 ఉందా? 210 ఇచ్చేయి. హై ప్రెషర్ చేద్దాం. 210. Negative. From there it's okay. Do it. Only till 4 and 6. No. సంబడి కావాలి. నేను అనవసరంగా పెట్టిన. తీస్తావా ఇది? కెన్ యూ టేక్ అవుట్ సెల్ ఫోన్? ఇది క్యూ నాట్. Hold. ఎవరాడు?
रुक जाओ ఎవరు అడగండి एक और बार जाओ इसमें वेस्ट है కేసులో ఉన్నారని చెప్పు నీ దగ్గర ఉంచుకో ఏమైందబ్బా వాట్ ఈస్ దట్ బీప్ డిఫ్లెక్ట్ డిఫ్లెక్ట్ పుల్ చేయండి ఇంకా పుల్ చేసి చేసేస్తాను గో 6 ఏం బీప్ బ్రదర్ అది 8 నేను ప్రొలాంగ్ ఉంచండి 10 12 చౌకా చేయండి అది 2 mm కదా నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ రైట్ కమ్ ఇక్కడ గో చేయండి 12 డౌన్ డిఫరెంట్ గో 18 చౌ ఎబో నాట్ నీడెడ్ యూ డీట్ కదా దట్స్ ఎనఫ్ కొంచెం గ్రేటింగ్ ఉంది అందులో డిఫ్లెక్ట్ కమ్ అవుట్ ఇది పుల్ చేయండి అది ఎంగేజ్ అవుతుంది పుల్ ద బెలూన్ ఇట్ గెట్స్ ఎంగేజ్ రైట్ బ్రదర్ గివ్ మీ అదే ఇంతకుముందు స్టెంట్ అన్నా కదా 2.5 అనుకున్నా కదా 2.75 2.75 ఇంటూ 33 లాస్ట్ టైం వాట్ స్టెంట్ దే పుట్ లాస్ట్ టైం ఏ స్టెంట్ వేసారు చూడు ఒకసారి మన మనీని అడుగు బ్రదర్ లాస్ట్ టైం ఏ స్టెంట్ వేసారు అంటే దట్ స్టెంట్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ కదా It's okay. We'll put cent and DB. That's it. Give that cent. 2.75 into 33. You okay, level వచ్చేవారు. Open it. दे दो 33. Open fast. Okay. होल्ड నెక్స్ట్ డీబీ రెడీ తీసుకో బ్రదర్ 2.25 2.25 40 ఉంటే 40 తీసుకో ఓకే नो इंजेक्शन ఇందులో జస్ట్ పుల్ చేయాలి ఇట్స్ ఓకే ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది కదా 1 mm పుల్ చేస్తా అదే ఇన్సైడ్ స్టెంట్ ఉంది కదా నౌ ఇన్సైడ్ షో సీని ప్రెజెంట్ చేస్తా ఇట్స్ ఇప్పుడు ఓకే ఇన్సైడ్ స్టెంట్స్ బాగానే ఉన్నారు కదా డూ ఇట్ Go. ఇంప్లాంట్ nominal 10 sir 10 10 12 6 Do it. 8 9 10 డిఫరెంట్ కమ్ డౌన్ మళ్ళీ సార్ చేయడు అక్కడే గో డూ అగైన్ 10 డౌన్ జస్ట్ 5 mm పుల్ బ్యాక్ ఐ ప్రెషర్ చేయండి वाइट ठीक है नीचे तक वैसा ले अच्छा डू इट नाउ डू इट एक मिनट నేను అంతొద్దు प्लीज అది గైడ్ ట్రబ్లింగ్ బెలూన్ వాజ్ దేర్ కదా డూ ఇట్ స్లైట్లీ డూ ఇట్ దేర్ దట్స్ ఎనఫ్ 18 16 18 మెయింటైన్ कम डाउन come out take DB brother नेगेटिव करो नेगेटिव रख के रखना उसको बार बार करने से कुछ नहीं होता है అట్లనే ఉంచండి ఇట్లా అంటే if ఎంటీ you release that na it will not empty you have to keep the negative pressure గుడ్ this is good ఇంకొంచెం వైర్ లాగండి వైర్ లాగి డీబీ చేసేద్దాం రండి yeah గివ్
40 మ్యాజిక్ టచ్ 40 అది 2.5 2.25 35 దేదో మరి 35 చాలు కదా లెంత్ ఒకసారి చూడండి రన్ చేపెట్టి స్ట్రెంత్ డిస్టెన్స్ చూడు బ్రదర్ 35 షుడ్ బి సఫిషియెంట్ ఇచ్చేయండి 35 L6 will do only pragmal and come out. Yes. That's enough. Simple. అది 2 distal actual vessel is fine. लो इसके बाद OCT देना जल्दी है ना. ఒక 3.5 5 ఆర్ 8 mm ఉంటే తీసుకో సరే 8 mm NC పైన అది చేయాలి 8 mm ఓన్లీ ఫోకల్ చేద్దాం ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది కదా కొరిస్టేషన్ పెట్టి విల్ డైలేట్ దేర్ పార్తా ఉన్నాడు ఆడు ఒకసారి ఇటు పిలు అది క్లాసికల్ పెయిన్ ఉందా అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ తినలేదు ఇంతమంది టీఎంటీ నెగిటివే అదే 1 డే అదే 1 అవర్ వాకింగ్ బాగానే చేస్తున్నారన్న సార్ 3 days నుంచి పెయిన్ ఉందంట ఈ రోజు అంతా ఏం తినలేదండి సార్ లో లెవెల్ టీఎంటీ చేయమని ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు కాదు పెయిన్ క్లాసికల్ ఉందా క్లాసికల్ అంటే ఇక్కడ కొంచెం బాగా మంటగాలా చెప్తున్నాము కొంచెం ఎటిపికల్గానే చెప్తున్నారు సార్ కొంచెం రేడియేషన్ కూడా న్యూరలాజికల్గా చెప్తున్నారు బట్ డయాబెటిక్ హైపర్టెన్షన్ లో లెవెల్ టీఎంటీ చేస్తే చేసామని రాదు ఒకసారి టాపే పంపించాను సార్ ఇమీడియట్ చేస్తా అన్నాడా చేసిన సార్ డిఫ్లెక్ట్ అంటే లాస్ట్ టైం టీఎంటీ నెగిటివ్ అదే సార్ ఇట్ వాజ్ డన్ 6 ఐ థింక్ 4-5 months బ్యాక్ ఓన్లీ ఈసీజీలో ఎల్వి స్ట్రెయిన్ ప్యాటర్న్ గో అప్ 6 అదే స్టంట్ ఉందా ఓవర్లాప్ కొంచెం స్టంట్ జస్ట్ బియాండ్ పుల్ బ్యాక్ డిప్లెట్ సెకండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది స్లైట్లీ పుల్ బ్యాక్ స్లిప్ అయిందండి ఇన్సైడ్ ఒక 3 mm ఇన్సైడ్ ఉండండి డూ ఇట్ నౌ గో 8 దానికి వెళ్ళా గో టు 8 బస్ బస్ కమ్ టు 6 నౌ How many seconds, brother? 20 seconds. కొంచెం నొప్పిగా ఉంటుంది తగ్గిపోతుంది అయిపోద్ది సార్ 1 minute జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఓవర్ 50 డౌన్ 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 లాస్ట్ టైం ఇచ్చారు కదా किया ना पकड़ के रखना वैसे नेगेटिव जल्दी हो जाए ఇంకో కావాలి ఎంటీ కావాలి गिव अस ओसीटी ఒక చిన్న ఇంజెక్షన్ ఇవ్వండి
1cc NC చేద్దాం 3x8 ఒక 3 ఇస్తారా 3.8 ఇస్తారు ఆడ వెజల్ సైజ్ చూడు బ్రదర్ అది మూవ్ చేయి అక్కడికి జస్ట్ గో టు ది 40 ఇంకా స్టిల్ డిస్టల్ అక్కడ ఏరియా చూడండి డయామీటర్ 3.27 3.35 then 3.5 दे दो 3.58 that's enough there keep the core registration there move the core registration అది సెప్టల్ దగ్గర ఉంది సార్ ఇంట్లో మనకు తెలుస్తుంది బ్రదర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టు ఒకసారి అది మూవ్ చేయి అండర్ ఎక్స్పాన్షన్ దగ్గర రా కో రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టి అండర్ ఎక్స్పాన్ దగ్గర రా కీప్ కో రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్ 3.58 sir. నవ్ మూవ్ ఇట్ వెయిట్ ఆడ చూద్దాం కవర్ మూవ్ చేయండి అది నేనే అండర్ ఎక్స్పాన్ రెడ్ మార్కర్ దగ్గర రా డయాగోనల్ బిఫోర్ అది అక్కడ వైట్ మార్కర్ ఎక్కడుంది అక్కడ ఎబోరా బాబు ఆ లాంగ్ లెత్లో హాచ్ మార్కర్ ఉంటుంది కదా ऊपर वो जो मार्कर आ रहा ना अबाउट వన్ మినిట్ బిఫోర్ డయాగోనల్ ఉందా దట్ బిఫోర్ డయాగోనల్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డైలెట్ టేక్ దట్ 3.5 ఇక్కడ ఒకసారి 4.6 చేయాలా సార్ వద్దు మిగతా అంతా బాగుంది కదా ఓన్లీ దట్ స్మాల్ టెస్ట్ స్మాల్ టెస్ట్ అయ్యో అదే దేర్ యూ డైలెట్ గో 10 12 चली जाओ 12 14 డౌన్ డిఫ్లేట్ ఓవర్లాప్ చేయండి మీరు అనేది ఓవర్లాపా డూ ఓవర్లాప్ నో ఇష్యూ జస్ట్ 8 తోట చేయండి करो 8 వరకు వెళ్తానా 8 6 8 that's fine then come out no need to do anything we'll take one OCT run come out give me OCT give the OCT brother give 1cc and see any post DB we didn't do కదా అయ్యి it's okay that's fine distally small okay we'll see in the OCT OCT is other option we can keep a small string there only 2.5 into 15 okay 2.5 15 there brother 2.5 దగ్గర పెట్టుకోండి go no problem we'll do it and we'll OCT is so non-flow limitation we can normally we can leave it also actually resections only 2.5 feels well 15 okay 2.5 15 there brother 2.5 దగ్గర పెట్టుకోండి ये severe fibrotic కదా without non-flow छोड़ दो बाद में limitation normally we can leave it also actually resections heals well पास only slightly pull away ये severe fibrotic కదా without dissections it छोड़ दो बाद won't में heal. करेंगे पास Now pull and do it again go now and then that much don't come to the dissection edge now it will go only slightly pull the wire too much now pull and do it again छोड़ो यार now and then that much don't come to the dissection edge distally now it will go yeah from here we'll do it that's enough pull the wire brother properly engaged check once Yeah. flowing well brother be ready yeah from here we'll do it that's enough on brother properly engaged check once good pass well Yeah. flowing well brother be ready on
Go ahead. तोड़ दी From here. Good. Bas. ఇంత ఫైబ్రాటిక్ see. तोड़ दी From here. That stent nicely expanded. ఇంత ఫైబ్రాటిక్ see. మంచి ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది That stent nicely expanded. లేదు. Give me ఒక షార్ట్ స్టెంట్ వేసేద్దాంలే 2.25 వేసేయండి. లేదు 2.25 షార్ట్ స్టెంట్ కమౌట్ ఒక షార్ట్ స్టెంట్ 15 2.25 వేసేయండి. 2.25 షార్ట్ స్టెంట్ కమౌట్ 2.25 15 2.25 only short will keep. That's enough. Remaining that's enough. 2.25 only short will keep. That's enough. Will give 2.5. That's enough. Give 2.5 is not parallel. Will give 2.15 15. 18 is not parallel. Give 18 also. 15 18 is not parallel. Give 18 also. తగ్గిపోద్దండి డోంట్ వరీ తగ్గిపోద్దండి డోంట్ వరీ బ్రదర్ ఈడ 70 దగ్గర రెడ్ దగ్గర ఏరియా చూసుకో 77 పైన రెడ్ మార్కర్ వచ్చింది చూడండి ఇంకా కిషోర్ నిద్రపోతున్నావు ఇంకా సేమ్ ఉంది 5 వచ్చింది 5 వచ్చారు కదా నా బెటర్ కదా 4.2 ఇంతకుముందు 4.2 ఉండే ఓకే కదా సార్ ఇది చిన్న ఇంజెక్ట్ అది ఓవర్లాప్ అందుకే చెప్తాను ఓవర్లాప్ ఉందా एक मिनट ఇంకొంచెం రండి ఇన్సైడ్ డూ ఇట్ ఇన్ఫ్లేట్ 10 12 పెట్టండి ఇది రెగ్యులర్ స్టంట్ डिफ्लेक्ट do one hand pull back high pressure go down pull it slightly go to 18 20 22 डिफ्लेक्ट come out that's enough inject and we'll remove it. Good first class. Remove the wire. Put it to the L6. Brother, come to yellow cardal. That final view will take later. End of the L6 procedure. Come to yellow cardal. PA cuddle. Small test, brother. Small test, brother. इधर आ जाओ आरो कार्ड Small test. Yeah, this side. That's correct. Small test. వేరే బ్రాంచ్ Test. చెక్ అక్కడ ఇంతమందే రైట్ No, you are right. You are ఆ సైడ్ right. వెళ్ళాలి ఈ సైడ్ వెళ్ళాలి మనకు we are not branch. చల్ గివ్ కటింగ్ గివ్ కటింగ్ Give 2.5 కటింగ్ ఉంది కదా 2.5 కటింగ్ ఉంది కదా 2.5. 2.5 Give 2.5. Show the lesion, brother. Very critical. Is it very critical? फोन ఎక్కడ Come. ట్రైన్ లేట్ వైఫ్ లేట్ అందుకే TMT చేసి అయితే పంపించేసి రేపు ప్రొద్దున రమ్మని ఉంటే ఉండమనండి రూమ్లో పెట్టి యాన్ చేసి పంపించి స్మాల్ టెస్ట్ ఫస్ట్ అదే బెలూన్ పోతుంది ఇంజెక్ట్ దట్స్ గో హెడ్
If not going, we'll go with a simple balloon. Simple balloon. ఇది ఇవ్వాలి. Small test. Small test. Yeah, small test. Yeah. ఇంకొంచెం that's test. Dilate. Go. ఎంత లెంత్ బ్రదర్ 10 8 10 14 ఫ్లాట్ స్మాల్ బెలూన్ deflate అక్కడే ఉంచండి then give injection then see the length of the lesion deflated ready for injection brother sini record చేయండి good sini so we will go up to slightly go and cut the then we'll take 15 18 should be sufficient take 18 3.4 do it that's okay go do it go 18 bill 18 ఇద్దామా 3.5 ఇద్దామా 3.5 పెద్ద ఉంది వేదాలు it's a too big నన్ను ఎంగేజ్ now inject కొంచెం వెళ్ళండి స్మాల్ టెస్ట్ నా అక్కడ స్టక్ అయింది ఒక్క నిమిషం I will slide take a regular balloon I will ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది స్మాల్ టెస్ట్ అక్కడే ఆగింది వెళ్ళిపోయింది ఒక్క నిమిషం let me push the wire now small test do it higher 18 23 వేద్దామా రైట్ డీప్ ఇక్కడ ఒక ఇంజెక్షన్ మనకు లెంత్ డిస్టర్బ్ చేద్దాం అనేది అంటే కింద ల్యాండింగ్ వాళ్ళకి ఎంక్రోచ్ కావద్దు అంతే సఫిషియంట్ లెంత్ ఇది 15 కదా 23 ఇచ్చారే అక్కడ దానికి వస్తుంది కమ్ 3.5 ఒక్క నిమిషం ఇది పట్టుకోండి ఫ్రాగ్మిల్ కట్ చేసేదా give me నిద్ర వస్తుందా దగ్గొచ్చు పర్వాలేదు తగ్గిపోతుంది కొంచెం లాస్టిక్స్ ఇవ్వండి 20 mg ఇవ్వండి ఎల్బి డిస్ఫంక్షన్ ఉంది కదా స్మాల్ టెస్ట్ ఇంకొంచెం వెనక రావచ్చు రెడీయా మీరు ఐ థింక్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా గో హెడ్ డిఫ్లేట్ చిన్న పఫ్ ఇచ్చి వెలుగు హై ప్రెషర్ ఇంజెక్ట్ గుడ్ గో హైయర్ 18 దానికి వెళ్ళచ్చు 18 20 డిఫరెంట్
అది షోల్డర్ ఎఫెక్ట్ కదా దానికి. అంటే లెఫ్ట్ మైన పెద్ద ఉంది కదా, లెఫ్ట్ పైన లేపు ఇంజురీ కాదు. ఎన్సీ తీసుకో 3.5 చేయించే అయిపోయింది. 3.5 ఇచ్చి సార్బిట్రేటివ్ బ్రదర్ ఇప్పుడే వేసిన కదా ఫ్లాక్స్ కిందకి వెళ్ళి ఒక సార్బిట్రేట్ సబ్లింగులు ఇవ్వండి బ్రదర్. టేక్ వన్ గుడ్స్ని రెడీయా మీరు? లేకుంటే పిఏ కాడలు బ్రాంచెస్ అన్నీ నవ్వుపడతాయి. టేబుల్ ఎంటైర్ బెదల్ రెడీ. బాగుంది. 3.5 తోటి చేద్దాం. ఇవ్వండి. ఎకరానిద్దాంలే. ఇది నామినల్ చేయండి. అయిపోయింది. 7 ఇక అయిపోయింది కదా మనకు. డూ ఇట్ డిఫ్లేట్ డూ ఇట్ ఓన్లీ 10 డిఫ్లేట్. Do it. Deflate. Brother, come to yellow cardal. Table. అంతే ఉంది కదా? బయటనమ్మా. Now fine, go ahead. Just to 8-10. Bas, that's enough. Give OCT last view. Other 2000 ఇచ్చేయండి. Give 2000. కొంచెం సార్బిట్రేట్ ఇచ్చిరా. నెకరాండలు ఇచ్చేయండి. ఇంటర్కర్నల్ ఇచ్చేయండి. అది బ్లాక్ చాలా ఉండే కదా. డిస్టర్ల బెడ్ అంత గివ్ హోస్ట్. Come now. కొంచెం ఒక్క పట్టండి. ఏం భయం లేదు. బాగుందా కొంచెమా? అంతే కదా, ఏం వర్రి కాకు. పియాను కదా, దట్స్ ఫైన్. Slightly keeps. Yeah, that's fine. Venu, keep courage session. కొంచెం slightly distal.
That's fine. That's fine. Ready, brother? Ready, brother? Let him be ready. Let him be ready. You are ready? You are ready? Go ahead. Go ahead. Very good. Bus. Very good. Bus. So we did the LC extent. Huh? It's okay. It's okay. After that gone. After that gone. It's okay. Now we got the image. We'll take a nice cine and come out. So we did that is 3.5 stent. Venu 3.5. So we implanted 3.5 into 23 mm stent. Measured the length on OCT. Diameter was measured on OCT. And then subsequently we did post dilatation 3.5 mm. 3.5 mm. Excellent result. We are showing the final angles. Ready? Inject. Very good. Very good. Go to epicranial. We'll show the LED final view. Then we'll come out. Entire vessel show. Good. So you come out. So here the case where this is LED. The distal to the previous we use the stent. Distal portion of the LED because that is also diffused with fibrosis. We used cutting bellow and DGB applied. Distal to the second stent, there was a mild dissection, non-flow limiting, but anyhow, because a big vessel, implanted one more 2.25 mm stent. Subsequently, L6 was case with previous stent, critical lesion of the LV dysfunction, image guided stent, and DEB with a block modification. Thank you one and all for paying attention. We have shown three complex cases, and we will again repeat the same live telecast. Every month we are going to conduct live transmission, morning to evening, 3 to 4 cases will be mainly will focus on complex PCI using imaging, bifurcations, ISR lesions, calculations, CTOs. In addition to this, then we will also include structural intervention. The main intention is show more complex PCI for education. I hope this session helped all of you. Thank you one and all. Bye. బాగానే కేసులు గుడ్ కదా, ఇమేజ్ బాగా వచ్చినాయి. గుడ్ ఇమేజెస్. ఇది ఎల్సెక్ చూసేస్తా ఒకసారి. ఒక నిమిషం బ్రదర్.